பார்க்கலாமா? So where we are, charges under GST. ஓகேவா? இதுல மெயினா நம்ம பார்க்க போறது என்ன? உனக்கு கூல்டா everyone is not feeling well. எதனால? ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதா என்ன? அப்படிலாம் எதுவும் சொல்ல இல்ல. இங்க வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லையா? இங்க வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதோ? இல்லையா? சரி, ஓகே, கேர்ஃபுல்லாக உடம்பு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ சார்ஜஸ் அண்டர் ஜிஎஸ்டி செக்ஷன் 7 என்னக்குண்ணா? சப்ளை, ஸ்கோப் ஆஃப் சப்ளை, மீனிங் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் சப்ளை, கரெக்டா? செக்ஷன் 8, செக்ஷன் 8, செக்ஷன் 8 காம்போசிட் அண்ட் மிக்ஸ்டு சப்ளை. செக்ஷன் 9 சார்ஜஸ் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. இதில் என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொன்னோம்? 9(1), 9(2), 9(3), 9(4 and 9(5 இருக்கு. சரியா? 9(1) talks about what? No, 9(1) talks about normal levy of charges. ஆமாவா? நார்மல் levy under GST. இதில் என்ன சொல்றாங்க? Intrastate supply of goods or services or both except என்னென்ன? Alcoholic liquor for human consumption and undenaturated என்ன? Undenaturated அதுதான் என்ன? What is the word? படிச்சியா இல்லையா? படிச்சுட்டு வந்தியா இல்லையா? Undenaturated extra neutral alcohol, undenaturated extra neutral alcohol or a rectified spirit used for the manufacture of, okay, undenaturated extra neutral alcohol or rectified spirit used for the manufacture of alcoholic liquor for human consumption is taxable at the maximum rate of 20%. என்ன levy பத்தி பேசுறோம்? இன்டரா இன்ட்ராவா? 9(1) talks about intrastate levy. ஆமா தானே? Intrastate levy on goods or services or both except alcoholic liquor for human consumption or undenaturated extra neutral alcohol or rectified spirit used for the manufacture of alcoholic liquor for human consumption is taxable at the maximum rate of 20% on the value determined under section 15. Section 15 is the value of supply la paatpom. Seriya? So then 9(2) talks about those 5 guys which is with effect from notified date GST will be leviable. Correct? Enna? Petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel. இதெல்லாம் வந்து நான் இன்னும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். when I feel happy அந்த டேட்ல இருந்து உனக்கு நான் ஜிஎஸ்டி லிவே பண்ணுவேன் on these 5 goods. அது எந்த செக்ஷன்ல சொல்றாங்க? 9(2)ல சொல்றாங்க. ஓகேவா? 9(3) talks about specified goods or services on which RCM is applicable. What does mean by RCM? No, அதுதான் சொல்லக்கூடாது. The recipient, the liability to pay GST falls on the head of the recipient. ஆமாவா? ஆமா தானே? FCMல என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்? Who pays the liability to pay GST to the government? யாரோட ஹேண்ட்ஸ்ல இருக்கும்? யா, பேயர்னா supplier, not the recipient. Recipient இல்ல, supplier. மா, உன்கிட்ட supplier யாரு who is going to bear the GST ன்றது இல்ல, who is liable to pay the GST. ஓகேவா? in case of FCM ல யார் liable to pay GST? supplier is liable to pay GST. in general most of the transactions மேல supplier only will collect the GST from the customer and pay it to the government. ஆமாவா? ஆனா RCM ல என்ன நடக்கும்? the recipient will not pay GST amount to the supplier. ஆனா என்ன பண்ணுவான்? அவனோட சர்வீசஸோ இல்ல கூட்ஸ் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணனோ on that purchase whatever the GST he have to pay that GST to the government. அதான RCM mechanism. ஆமா தானே? எஸ் ஆர் நோவா? So on specified goods or services
RCM is applicable னு சொல்ற section என்ன 9.3 அதுதான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டா so 9.3ல there are some specified goods as well as specified services goods specified goods is it is not important much important to your syllabus but services are important okay வா goodsல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் supply of goods on which RCM is applicable cash nuts not shelled or peeled who is the supplier agriculture being the supplier and who is a recipient a registered person is a recipient correct and BD wrapped leaves tobacco leaves supplier agriculture recipient is a registered person third one raw cotton supplier yaru agriculturist registered person next silk yarn supplier yaru manufacturer of silk yarn and customer is a registered person then lottery supplier yaru central government or state government or a central government தான் வராது because central government இல்ல okay state government union territories or a local authority recipient யார் சமி lottery distributors or a agent and used vehicle seized confiscated old or used waste or scrap supplier யாரா இருக்கணும் central government state government local authorities or a union territories excluding railways then who is a recipient registered person is a recipient இந்த கதெல்லாம் ஏன் பார்க்கிறோம் in all these cases the recipient will pay GST to the government RCM is applicable amadana amava then PSLCs registered person to registered person in all the above cases recipient will pay tax under RCM pathama okay va இந்த seven goods சொல்றியா first goods என்ன cash nuts shelled or not shelled or peeled next cash nuts க்கு அப்புறம் BD wrapper leaves or tobacco leaves agriculturist to a registered person cotton raw cotton agriculturist to a registered person silk yarn from the manufacturer of silk yarn to a registered person fifth one lottery by the state government or a local authorities or a union territories to a lottery distributors or a agents then confiscated lost goods or those in old scrap goods by a central government state government union territories or a local authorities to a registered person then PSLCs from a registered person to a registered person in all these cases the recipient have to pay GST to the government okay va then supply of services la annikku enna paathom goods transport agency pathama GTA so GTA services la enna paathom GTA has an option to opt for forward charge mechanism at what rate either 5% FCM or 18 or 12 sorry 18% FCM in both these cases GTA will pay tax to the government if GTA is going for 18% FCM then ITC can be availed amadana if it is going for 5% FCM ITC cannot be availed by GTA correct if GTA is a unregistered person or 5% RCM போற பர்சனா இருக்காங்க அப்படின்னா then no ITC is available to GTA supplier is a person யாரு supplier is a GTA who have opted for 5% RCM or who's a unregistered person correct then whatever the services is provided from such unregistered GTA or 5% RCM GTA to a recipient இப்ப recipient யாருன்னு பார்க்கணும் registered person யாரை பத்தி பார்க்கணும் first recipient of the service from GTA registered or unregistered and பார்க்கணும் ஆமாதானே if recipient is a registered person under GST then our TDS deducted இருந்தா no RCM it is exempted and the service exempted GST வராது ஓகேவா if it is a registered person other than TDS deductor na RCM at 5% is applicable ஓகேவா service provider இந்த கேஸ்ல யாரு
unregistered GTA or 5% RCM GTA. ஆமாவா? recipient யாரு? registered person other than the TDS deductor, then 5% RCM is applicable. Okay வா? இப்போ second scenario என்ன? supplier GTA வும் யாரு தான்? unregistered person or 5% RCM ஆப் பண்ணவங்க. recipient is also unregistered person. கரெக்டா? இப்போ recipient இந்த 5 பேரா இருக்காங்க. யார் யாரு? FB scoop, factory, body corporates, society, cooperative society or a partnership firms including AOP or LLPs, then RCM at the rate of 5% is applicable. Casual taxable persons in the taxable territory na no RCM, any other persons na no RCM. These are all exempted. புரிஞ்சதா? கிளியரா? சொல்லாமா GTA service மட்டும்? சொல்லாமடா? No. GTA services and the tree சொல்றோம். ஓகேவா? supplier of GTA யாரு? registered person இருக்கலாம், unregistered person இருக்கலாம். கரெக்டா? registered person who have opted for 18% FCM or 5% FCM. 18% FCM எடுத்திருந்தாருன்னா ITC அவர் அவைல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? 5% FCM எடுத்திருக்காருன்னா ITC அவர் அவைல் பண்ண முடியாது. if it is a unregistered person or 5% RCM ஆப் பண்ணவரா இருந்தா இப்போ யாரை பார்க்கணும்? recipient என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும். கரெக்டா? recipient may be a registered person or a unregistered person. if recipient is a registered person, அவரு TDS deductor ஆவும் இருக்காரா? he is a registered person under GST as well as TDS deductor ஆவும் இருக்காரான்னு பார்க்கணும். yes அப்படின்னா it is exempted, no RCM. கரெக்டா? if the recipient is a registered person but not a TDS deductor na 5% RCM is applicable. ஓகேவா? இப்போ supplier யாரு? unregistered person. recipient யாரு? unregistered person. அந்த unregistered person மூணு கேட்டகரியா பிரிக்கிறோம். first யாரு? யாரு? factory, body corporates, society, cooperative societies, firms, partnership firms, LLPs or AOPs இருந்தா 5% RCM. if he is a casual taxable person in the taxable territory. what is the taxable territory? exclusive. அதெல்லாம் என்னது? என்னென்னலாம்? இந்தியாவோட டெரிட்டரி, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியனோட லேண்ட் டெரிட்டரி, அப்புறம் மீட்டர்ஸா நாட்டிக்கல் மைல்ஸா? மீட்டர்னா இங்க இருந்து இப்படி போற தூரம் தான் மீட்ரு. நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் எவ்வளவு தூரம்? இதுக்கு மேல இருக்கிற ஏரியா என்ன? இதுக்கு மேல இருக்கிறது இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன். இதுக்குள்ள இருக்கிறது, மேல இருக்கிறது கீழே இருக்கிறதுல என்ன சொல்லுவோம்? பெட். ஓகேவா? ஓகேவா? these are all considered as a taxable territory for the purpose of GST. ஓகேவா? ஓகே தானே? ஓகே தானே? ஸோ GTA is also unregistered person, recipient is also unregistered person na it is exempted, no RCM is applicable. பார்த்தமா? இப்போ அடுத்தடுத்த சர்வீசஸ் டக்கு டக்குன்னு பார்த்துருவோமா? ஆன்லைன் ஓகே வாடா? லிசனிங்கா? ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன? GTA. இப்போ செகண்ட் ஒன் எழுதிக்கோங்க. டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிருவோம். see இது you guys have to remember, must remember. இப்போ இதுல ஒரு 16 சர்வீசஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா RCM, இது எல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்ல நீ மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கணும். பிகாஸ் உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன வரும்? கம்பல்சரி கொஸ்டின் வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி வரும். கரெக்டா? கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டியில் வாட் இஸ் த tax liability
that you have to pay. உன்னோட அவுட்புட் எவ்வளோ, உன்னோட இன்புட் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணி இதில் எக்ஸம்டட் சர்வீஸ் என்ன, ஆர்சிஎம் சர்வீசஸ் என்ன, காம்போசிஷன் லிவே இருக்கா, இதெல்லாம் நீ பார்த்துட்டு ஒரு வாட் இஸ் அட் அவுட்புட் ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி யூ ஹாவ் டு பேன்றது தான் கொஷனாக இருக்கும். புரிஞ்சுதா? அதில் அவுட்புட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி நீ கேல்குலேட் பண்ணுற, நீ எவ்வளோ உன் கையிலேருந்து பே பண்ணணும். அப்போ அவன் சொல்லியிருக்கிற லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீசஸில் ஆர்சிஎம் சர்வீசஸும் இருக்குன்னா அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும், நீ தான் பே பண்ணணும். கரெக்டா? எஸ்ஸா நோவா? அப்போ நீ என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும், இந்த 16 சர்வீசஸையும் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி இதில் இருக்க சின்ன சின்ன எக்ஸம்ஷன்ஸையும் நீ ஞாபகம் வச்சிருந்தால் மட்டுமே அதை நீ வந்து ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியும். சரியா? ஸோ there is no other option for you guys, you have to memorize. ஓகேவா? பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன, ஜிடிஏ ஓரா. செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஈஸியில் முடிச்சுட்டு வந்துடும். ஓகேவா? செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா, லெட்ஸ் see. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜிடிஏ இஸ் ஓவர். Sponsorship government services. See, listen. Services by the director of a company or a body corporate to the said company or a body corporate. Now, here who is a supplier, who is a recipient னு பார்க்கணும். ஆமாவா? இந்த கதையில ஆர்சிஎம்ல யாரு தான் liable to pay GST? Only the recipient is liable to pay GST. The director of the company, director of the company is providing services to the company. கரெக்டா இல்லையா? கம்பெனி டைரக்டருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுதா இல்ல டைரக்டர் கம்பெனிக்கு ப்ரொவைட் பண்றாரா? டைரக்டர் இஸ் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் டு த கம்பெனி. தென் ஹூ இஸ் a supplier here? Who is a supplier here? யாரு? Director is the supplier. Correct தானே? Director of the company is the supplier of the services. And who is the recipient? Who is the recipient? Company is the recipient here. Here he is the recipient who receives services from the director. Correct? Amavaliya? This company or it being a body corporate in the taxable territory. என்னவா இருக்கணும்? It may be a company or a body corporate. What is a body corporate? Whether it includes firm LLPs also. Body corporate includes firms and LLPs. Yes or no? Online students, சொல்லுடா. What is a body corporate? LLP மட்டும். firm body corporate இல்லையா? ஷோரடா? சரி சொல்லுங்க நீங்க. ஓகே, லிசன். இஃப் ஐ எம் பீயிங் த டைரக்டர், ஃபர்ம்ல டைரக்டர் இருப்பாங்களா? அப்ப எல்எல்பி இல்ல. அப்புறம் இங்க ஏன் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் த ஃபர்ம் ஆர் அ பாடி கார்ப்பரேட்னு சொல்றோம்? அப்ப கம்பெனி ஆர் அ பாடி கார்ப்பரேட். எல்எல்பி இல்ல. டெசிக்னேட்டட் பார்ட்னர்ஸ் தான் டைரக்டர்ஸ் மாதிரியா? என்னங்கண்ணா? இல்ல, அந்த டெசிக்னேட்டட் பார்ட்னர்ஸ்னு சொல்றீங்கல்ல, அவங்களோட ஒர்க் இன் த ஃபர்ம் என்ன? இப்போ ஹோல் டைம் பார்ட்னர்னா என்ன? ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இன்ஆக்டிவ் பார்ட்னர்ஸ்னா மூலையில சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, ஸ்லீப்பிங் பார்ட்னர்ஸா இருக்காங்க. இது மாதிரி டெசிக்னேட்டட் பார்ட்னர்ஸோட ஒர்க் என்ன? மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் மாதிரி. ஹூ மேனேஜஸ் த பிசினஸ்?
who makes the decisions Okay, so if I'm being the director of a company or being a director of a body corporate, I provide my services, consulting services to the firm or a body corporate, correct? A company or a body corporate. This company or a body corporate should be in where? In the taxable territory குள்ள இருக்கணும். ஓகேவா? அதாவது நம்ம சொல்றோம்ல within India or அந்த எத்தனை நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்? 200 nautical miles. First 12 nautical miles, அதுக்கப்புறம் 188 nautical miles continental shelf மேல இருக்கிற ஏர் ஸ்பேஸ். கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப்க்கு மேல இருக்கிற ஏர் ஸ்பேஸா? அது இல்ல. பிகாஸ் அது என்ன வந்துரும்? எக்கனாமிக் ஜோனுக்குள்ள வந்துரும், கரெக்டா? எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோனுக்கு மேல இருக்க ஏர் ஸ்பேஸ் இல்ல, பட் இந்த 12 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஏர் ஸ்பேஸ் இது எல்லாமே என்னதான்? என்னோட taxable territory ன்னு சொல்றேன். So if I'm having a company or a body corporate in the taxable territory and I am receiving services from a director who is liable to pay GST, the company or the body corporate is liable to pay GST. Okay va? புரிஞ்சதா? சொல்லுடா. Next, third services. If I am being an insurance agent, யாரு? மா, who's an insurance agent? நம்மளும் ஒரு நார்மல் பர்சன் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும்னா we will get a insurance agent certificate. நம்ம போய் என்ன பண்ணலாம்? எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்ஐசி எடுத்துக்கோங்க, இந்த இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, நம்மளும் இன்சூரன்ஸ் போடலாம். ஓகேவா? அவங்க மந்த்லி ஒரு இயர்லி ப்ரீமியம் பே பண்ணும்போது அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு கமிஷன் வரும். ஓகேவா? நவ் டெல் மீ, ஆஸ் அன் ஏஜென்ட் நம்ம யாரை ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்? ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை ரெப்ரசன்ட் பண்றோம், கரெக்டா? நம்ம இந்த ஏஜென்ட் என்ன சர்வீஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு ப்ரொவைட் பண்றாரு? இவர் போயிட்டு கஸ்டமர்ஸை பிடிச்சி பாலிசி எடுக்க வைப்பாரு, கரெக்டா? தென் ஹூஸ் அ சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸ் ஹியர்? ஹூஸ் அ ரெசிபியன்ட் ஆஃப் சர்வீஸ்? Agent is the supplier of the service, correct? And insurance company being the recipient of service, correct? இவரு தானே சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாரு. ஏஜென்ட் தான் போய் ஒரு கஸ்டமரை பிடிச்சி பாலிசி எடுக்க வைக்கிறாரு. This services is provided to the insurance company, correct இல்லையா? Yes or no? Then who is liable to pay GST? The insurance company being in the taxable territory is liable to pay GST. Okay va? புரிஞ்சுதா? Okay va? So first service என்ன? GTA services. Second service என்ன? Director, firm or a body corporate to the company or சரி, நான் ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன். A director of the company can be an employee also இல்ல cannot be an employee? Whether the director of a company can be an employee in the company. He cannot be an employee. அவர் டைரக்டர் பொசிஷனும் வச்சுட்டு எம்ப்ளாயி பொசிஷனும் எடுத்துக்க முடியாதா? ஆன்லைன் ஆன்லைன் டைரக்டரா இருக்காருன்னா எம்ப்ளாயியா இருக்க முடியாது. பாலாஜி சீக்கிரம். Whether the director can be an employee of the company also. Under what provision? Directors can be an employee also. ஆமாவா? ஆமாவா? What is an TDS section for salary? What is the TDS section for salary? 192. Okay. Director நமக்கு ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாருல்ல, ஃபார் whom? To the company. அவருக்கு 192 செக்ஷன்ல டிடிஎஸ் பிடிச்சு கொடுப்போமா இல்ல வேற செக்ஷன்ல கொடுப்போமா இல்ல ரெண்டுலயுமே கொடுக்கலாமா? 194J என்ன செக்ஷனு?
fees for very good professional services or technical services. Correcta? Kanna, listen, in this section a director can be a directorial positionல மட்டும் இருந்துக்கலாம், இல்லாட்டிக்கு he can be an employee of the company also. ஓகேவா? இப்போ இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர், ஹோல் டைம் டைரக்டர்லாம் இருக்காங்கல்ல, who is an independent director? இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ன்ற பொசிஷன்ல இருக்கவங்க வந்து டே டு டே அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனில இன்வால்வ் பண்ணி டே டு டே மேனேஜ்மெண்ட்லையும் டே டு டே டெசிஷன் மேக்கிங்ல இன்வால்வ் ஆகாங்களா, இல்ல ஒரு போர்ட் மீட்டிங்ல வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றப்ப மட்டும் உட்காந்து எந்திரிச்சிட்டு போவாங்களா? ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றப்ப மட்டும் வந்து உட்காந்து எந்திரிச்சிட்டு போற பர்சன் தான் யாரு? இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் அ ஹோல் டைம் டைரக்டர், full and full like as if he is a employee மாதிரியே full and full எல்லா A to Z பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? மா listen, a director if he is only being in the directorial position alone, ஒரு டைரக்டரா மட்டும் இருந்து அவருக்கான பேமெண்ட் வாங்குறாரு, that is under section 194J ல வாங்குறாரு அப்படின்னா then RCM is applicable. புரிஞ்சுதா? when a company makes a payment to the director, ஒன்னா on whatever payment he made TDS புடிச்சிட்டு தான் பே பண்ணணும். கரெக்டா? ஓகேவா? 194J கீழ புடிக்கிறாங்கன்னா then RCM is applicable, which means on the payment made the company will pay GST under RCM. ஓகேவா? if எம்ப்ளாயின்ற பொசிஷன்ல ஒரு பேமெண்ட் டைரக்டருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா then under section 192 TDS will be deducted. கரெக்டா? அதாவது என்ன, சாலரின்ற பொசிஷன்ல பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஆமாவா? ஓகே, இதுல RCM அப்ளிகபிளா? சாலரியா பே பண்றோம்னா இட் இஸ் லைக் அ எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப். TDS 192ல புடிச்சிருக்குன்ற பட்சத்துல RCM அப்ளிகபிளா நாட் அப்ளிகபிளா? why? GTL மட்டும்தான். இங்க director is a employee to the company. சொல்லுங்க, taxability வருமா வராதா? மா whatever I service, the service I provide must be a taxable service first. ஓகேவா? அந்த taxable services இருக்கும் போது தான் the recipient will pay under GST ன்றதா RCM. the recipient will pay the GST ன்னு சொல்றதா RCM. கரெக்டா? first the taxable services stand up, stand up. whether this is a taxable service. online, online. எப்படி? ம் 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 what is 72A? 72A வா 72 வா இல்ல 71A வா? 7 talks about non-taxable supplies. பார்த்தமா? not even a supply, neither a supply of goods nor a supply of services. சொன்னமா? அதுல first என்ன services? employer employee relationship la if any payment is made, it is neither considered as a supply of goods nor considered as a supply of services. second enna? services by arbitrary tribunal.
court or arbitral tribunal. பார்த்தமா third MLA MPs MLCs. Fourth burial crematorium including the transportation of deceased. Fifth sale of land, sale of building. அந்த பில்டிங்க்கு மட்டும் என்ன பார்க்கணும்? ரெஃபர் ஷெட்யூல் 2. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் actionable claims other than specified actionable claims. என்னென்ன actionable claims? betting, gambling, lottery, horse races, online games. அது ஆன்லைன் மணி கேமிங்ஸ். அவ்வளவுதான். இந்த 5 சர்வீசஸ் மட்டும் இருக்குன்னா then it is taxable. Any other actionable claims other than these 5 it is not taxable. Neither considered as a goods nor considered as a services. இன்னொன்னு insurance agent, co-insurance and reinsurance. ஞாபகம் இருக்கா? This is not a neither a supply of goods nor a supply of services. பார்த்தமா இல்லையா? ஷெட்யூல் 3 பார்த்தமா? சொல்ல என்னென்ன 7 சர்வீசஸ் சொல்ல. எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப், கோர்ட் ஆர் ஆர்பிட்ரியல் ட்ரிபியூனல். தேர்ட் MLA MPs MLCs. then sale of land and building, burial crematorium, transportation of deceased. Next specified actionable claims other than specified actionable claims, co-insurance and reinsurance. Schedule 3 la these are not at all a taxable supply nu sollirna. Supply illa idu. Taxable event என்றது என்ன? supply என்ற definition குள்ள fall ஆனாதான் taxable event. So this is not at all a supply, not a supply under schedule 3 transaction. So on this RCM is not applicable. புரிஞ்சதா? taxability இல்லனா RCM வராது தானே? புரிஞ்சதா? So என்ன சொல்றாங்க? in case of directorial services, டைரக்டரோட பொசிஷன்ல இருந்து ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காருன்னா நீ என்ன பண்ணிருப்ப? 194J ல TDS பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா RCM is applicable. அவர் டைரக்டர் பொசிஷன்ல இல்ல, எம்ப்ளாயி பொசிஷன்ல இருந்து ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காருன்னா 192 ல TDS பிடிச்சிருப்ப. then it is not a supply under GST. so no taxability on that. RCM is not applicable. FCM is not at all applicable. புரிஞ்சதா? இப்போ ஒருவேளை இப்போ ஒரு டைரக்டர் இருக்காங்க, the director வந்து have provided service to the company. இவருக்கு ஒரு part of the payment 192 ல பே பண்ணிருக்காங்க, இன்னொரு payment 194J ல பே பண்ணிருக்காங்கன்னா on this RCM is applicable. on this part of payment RCM is not applicable. on this part of payment RCM is applicable. RCM applicable na GST யார் பே பண்ணனும்? டைரக்டரா கம்பெனியா? company have to. company is a recipient of services, so company will have to pay RCM. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? இன்னொன்னு கண்ணா, இது வந்து அவரோட டைரக்டரியல் பொசிஷன்ல இருந்து கொடுக்கிற சர்வீசஸ் மட்டும்தான் RCMல கவர் ஆகும். இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்சுவல் டேர்ம்ஸ்ல தான் ஒரு டைரக்டரை நான் ரெக்ரூட் பண்ணிக்குவேன். தீஸ் ஆர் த சர்வீசஸ் யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் டு த கம்பெனின்னு. இந்த கான்ட்ராக்சுவல் டேர்ம்ஸ் இல்லாம உனக்கு பர்சனலா ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு, அந்த பர்சனல் கெப்பாசிட்டிக்கு நான் ஒரு சர்வீஸ் உங்ககிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கனா ஆன் தட் சர்வீஸ் RCM இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். சரியா? உன் டைரக்டரியல் பொசிஷன்ல இருந்து எனக்கு கொடுக்கிற சர்வீசஸ்க்கு மட்டும்தான் RCM இஸ் அப்ளிகபிள். உன் பர்சனல் கெப்பாசிட்டில இருந்து நீ எனக்கு ஏதோ ஒரு அட்வைஸோ ஒரு கன்சல்டேஷனோ இல்ல வந்து என்ன ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன்னா ஆன் தட் RCM இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். எஸ் எஸ் ஓகேவா? எழுதிக்கோங்க இத சீக்கிரம். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். சிட் மேக் இட் ஃபாஸ்ட். இந்த டயக்ராம் எழுதிக்கோங்க, நான் கீழே பாயிண்டர் சொல்றேன்.
Make it fast. காப்பிட்னா சொல்லுடா. நோட் சொல்றேன் எழுதிப்பீங்க. காப்பிடா. காப்பிட். நோட் எழுதிக்கோங்க. Point number 1. Services supplied by the director in director capacity or in his personal or private capacity ன்னு பாருங்க. ஓகேவா? personal or private capacity ன்னு பாரு. If it is provided in director capacity na RCM is applicable. Here no RCM is applicable. Okay va? Second point. If there is a independent director, my independent director is an employee or not an employee? Not a employee. ஆமாவா? அப்ப independent director கானது RCM applicable or not applicable? RCM applicable, which means company pays tax under RCM. ஆமாவா? Next, if there is a whole time director is in employee capacity and salary under section 192 is paid அப்படின்னா then it is not a supply at all plus RCM is not applicable. அப்படிலாம் இல்லை, அவருக்கு ரிசீவ் பண்ணுறதே எம்ப்ளாயி கெப்பாசிட்டியில் வாங்கியிருக்காரான்னு பார்க்கணும். சேம் அதே ஹோல் டைம் டைரக்டர் எம்ப்ளாயி கெப்பாசிட்டியில் இல்லை, நாட் இன் அ எம்ப்ளாயி கெப்பாசிட்டி, ப்ளஸ் fees is paid under section 194J அப்படின்னா then it is a supply and RCM is applicable. ஓகேவா? அவருக்கு என்ன பொசிஷன்ல என்ன செக்ஷன்ல டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க பே பண்ணிருக்கீங்கன்றத பார்க்கணும். அதுதான் பிரைமா ஃபேசி. கிளியரடா? ஆன்லைன் புரிஞ்சுதா பசங்களா? எனி டவுட்? ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லிரு.
Copied? Over? Done. Next, insurance agent copy பண்ணிக்கோங்க. Agent is providing services to the insurance company. Insurance company being a recipient in the taxable territory, RCM is applicable. சீக்கிரம்டா. நீ லெஃப்ட் சைட்ல எழுதுறது பூரா சப்ளையர், ரைட் சைட்ல எழுதுறது பூரா ரெசிபியன்ட். ஓகேவா? கலரை வேணா நீ மாத்தி எழுதிக்கோ. The recipient will have to pay GST இங்க. எழுதியாச்சா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்க்கு அப்புறம் ரெக்கவரி ஏஜென்ட் பார்க்குறோம். ரெக்கவரி ஏஜென்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் ஹூ இஸ் அ ரெக்கவரி ஏஜென்ட்ரா? இப்போ நம்ம போய் பேங்க்ல லோன் எடுக்கிறோம். பேங்க் இஸ் கிவிங் அஸ் லோனு டு த கஸ்டமர். ஆமாவா? இந்த லோனை நம்ம பே பண்ண ஃபெயில் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பேங்க் யாரை ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க? ஒரு ரெக்கவரி ஏஜென்ட்டை ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு அவங்ககிட்ட என்ன வேலை கொடுப்பாங்க? நீ டைரக்டா போயிட்டு இந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கிற லோன் நான் இவ்வளவு கொடுத்துருக்கேன், அவங்ககிட்ட இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவன் பிளெஜ் பண்ணியிருந்தான், ஒன்னா நீ லோனை மிரட்டி திருப்பி வாங்கிட்டு வா, இல்லாட்டிக்கு கொடுத்த ப்ராப்பர்ட்டியை தூக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சுடுவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? இவன் தான் வந்து தூக்கிட்டு போவான். ஆமாவாடா? ஆமாவா? So who is providing services to whom? Recovery agent is providing services. Service provider இவருதான். ஆமாவா? By recovering the loan to the bank. Recipient யாரு? Recipient of the services யாரு? Bank or NBFCs. Correcta? Who is in the taxable territory? Then RCM is applicable. Recovery agent providing services to யாருக்கு? Bank or a NBFC or a financial institutions which is in the taxable territory அப்படின்னா then RCM is applicable. The bank will pay GST to the government. புரிஞ்சுதா? சீக்கிரம் எழுதிக்கோ. ஆன்லைன் புரிஞ்சா? எனி டவுட்? Clear? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது யாரு அப்படின்னா a music composer or a photographer or a artist. ஓகேவா? a music composer, photographer or a artist is providing services to யாருக்கு அப்படின்னா the recipient of the services being the music company or a music producer or a producer who's in the taxable territory. கண்ணா இதுல எல்லாமே பார்க்கிறது எல்லாமே the recipient should be inside the taxable territory. யாரு சர்வீஸ் ரிசீவ் பண்றாங்களோ அவங்க taxable territoryக்குள்ள இருக்கணும். ஓகேவா? லிசன்ரா, இப்போ there is a person ஹிபாப் தமிழா மாதிரி he is a music composer. கரெக்டா? அவர் ஒரு சாங் கம்போஸ் பண்ணிட்டு he is selling to Sony India, Sonic Music India. ஓகேவா? who is a service provider here? மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணது யாரு? இவரு கம்போஸ் பண்ணி அதை இவங்களுக்கு சேல் பண்றாங்க. ஆமாவா? the service provider is music composer. recipient யாரு? recipient of the service யாரு? this music company or the producer. ஓகேவா? அதே மாதிரி நீ வந்து ஒரு போட்டோ வந்து டிராப் பண்ணி ஒரு கம்பெனிக்கு நீ சேல் பண்ற, you are drawing it, you are providing services and giving to them. amma thane? You are the service provider here, then he is the recipient. This services is covered under RCM, so this company will pay tax on the service you provide. புரிஞ்சுதா? இந்த
டாக்ஸ்னு சொல்றோம்ல. லெட்ஸ் சே யூ ஆர் செல்லிங் திஸ் ஃபார் 1 lakh. இந்த 1 lakh மேல 18% அப்ளிகபிள் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோ. எவ்வளவு வரும்? 1,18,000. இந்த 18,000 நீ என்ன பண்ணுவ? இவன் கையில கொடுக்க மாட்ட. 1 lakh மட்டும் தான் ஹிப்ஹாப் தமிழாக்கு பே பண்ணுவ. இந்த 18,000 நீ டைரக்டா யாருக்கு கொடுத்துடணும்? கவர்மெண்ட்க்கு கொடுத்துடணும். ஆமா, கட்டுறாங்க. அவர் வாங்காம அவர் எப்படி கிளைம் பண்ணிக்க முடியும்? முடியாது. ஓகேவா? நீ அந்த அதை நீ அவைல் பண்றனா மட்டும்தான். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு, நீ இது வந்து உனக்கு வர பேமெண்ட் ஆக்கனா நீ அதை பேர் பண்றனா மட்டும்தான், விச் மீன்ஸ் உன் பாக்கெட்ல இருந்து நீ எடுத்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கறனா மட்டும்தான் நீ அவைல் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதர்வைஸ் இட் cannot be availed. இங்க 5% நம்ம சொன்னோமா? on this 5% RCM இருக்கணும். நம்ம சொன்ன 18% போட்டா 18% போட்டா 18% services போட்டா யார் வரும்? only the services supplier. ஓ அங்க மட்டும் தான். so sorry டா, don't confuse, sorry. RCM னா 5% மட்டும் தான் ஆஃப் பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். சரியா? 18% போறேன்னா நீ FCM போற மாதிரி தான். ஓகேவா? அப்ப அந்த 1 lakh மேல நீ எவ்வளவு 5% போடுறனா, this 5% will be paid by the company, music company. புரிஞ்சுதா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சாடா? கிளியர் தானே? நோ டவுட்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் என்ன பார்த்தோம்? GTA. செகண்ட் சர்வீஸ் என்ன? டைரக்டர் டு த company which is in the company or a body corporate which is in the taxable territory. Third one, insurance agents to a insurance company in the taxable territory. Fourth one, recovery agent to banks or financial institutions or NBFCs which is in the taxable territory. Fifth one, music composer, photographer or the artist to music company or the producers. Okay va? Clear? Then sixth one என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, author is there. Author is providing services. Authorனா யாரு சாமி? புக் ரைட்டர்ஸ். is providing services to a publisher. இந்த மயிலாப்பூர்ல பெரிய ஜெராக்ஸ் கடை ஒன்று இருக்குமே, அது பேர் என்னடா? பென்குயின் ஜெராக்ஸா? அடையார் இல்ல. சரி, any publisher is there who publishes books. ஓகேவா? author being a unregistered person or a registered person not exercising the option of FCM. கண்ணா listen, இங்க மட்டும் தான் எக்ஸம்ஷன். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி GTA has an option to either go for FCM or RCM னு சொன்னோம். கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் ஆத்தருக்கு தான் அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க டு கோ ஃபார் FCM ஆர் RCM. புரிஞ்சுதா? மற்றபடி இந்த நடுவில் பார்த்தோம்ல என்னென்ன, இந்த டைரக்டரியல் சர்வீசஸ், ரெக்கவரி ஏஜென்ட், இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட், இந்த மியூசிக் கம்போசர், இவங்களுக்குலாம் ஆப்ஷனே கிடையாது. நீ RCMல தான் போய் ஆகணும். The recipient of the services will pay GST. ஆனா GTA servicesக்கும் இந்த author servicesக்கு மட்டும் என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க? The supplier of the servicesக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. நீ ஒன்னா FCM போ, இல்லாட்டிக்கு RCM ரெசிபியன்ட்டே பே பண்ணிக்கிட்டுன்ற ஆப்ஷன் இந்த ரெண்டு சர்வீசஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? லிசன், the author being an unregistered person or a registered person not exercising the FCM. If author have provided services to the publisher, then the publisher will have to pay GST under RCM. ஓகேவா? இதுல நோட் எழுதிக்கோங்க. நோட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், if the author have taken the registration,
and filed a declaration if the author have taken the registration in the registration என்னது registration under GST and filed a declaration that he exercised to pay GST under FCM okay valdiyacha under FCM and comply with all the provisions bracket la he shall not withdraw the said option of opting to FCM within 1 year from the date of exercising. Second point. He also makes a declaration in the invoices issued to the publisher. அதாவது கண்ணா he is raising the invoice ஆத்தர் தானே அவரோட புக் வேல்யூ எவ்வளோன்னு போட்டு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி கொடுப்பாரு ஆமா தானடா services provider will raise the invoice and give it to the recipient இந்த recipient தான் என்ன பண்ணுவாங்க பேமெண்ட் அதுக்கு மேக் பண்ணுவாங்க கரெக்டா இந்த இன்வாய்ஸ்ல இவர் ஆத்தர் என்ன பண்ணுனா see this is an service covered under RCM ஆமாவா author to publisher it is a services listed under RCM but I am still opting for என்ன ஆப்ஷன் FCM ஆப்ஷன்ல நான் ஆப்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இன்வாய்ஸ்ல டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும் as well as அவர் FCM ஆப்ட் பண்றாரு அப்படின்னா ஆப்ட் பண்ண டேட்ல இருந்து FCM குள்ள போன டேட்ல இருந்து 1 இயர்க்கு அவர் FCMலயே தான் இருக்கணும் RCMக்கு நான் திரும்ப வரேன்றது 1 இயர்க்குள்ள வர முடியாது புரிஞ்சுதா ஆன்லைன் புரிஞ்சா ஓகேவா any doubt if an author is providing services to the publisher in general it is listed under RCM ana again the GST department is giving an option to the author to opt for FCM ஓகேவா அவர் FCM ஆப் பண்றாருன்னா என்ன கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன் ஒரு வருஷத்துக்கு அவரால் RCM குள்ள மறுபடியும் வர முடியாது as well as அவர் இஷ்யூ பண்ற இன்வாய்ஸ்ல ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்திருக்கணும் that this is and services covered under RCM but still நான் வந்து FCM குள்ள போயிருக்கேன் அப்படின்றத அவர் என்ன பண்ணிருக்கணும் இன்வாய்ஸ்ல டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா சோ எப்ப மட்டும்தான் இது RCM குள்ள வரும் இந்த சர்வீசஸ் if the author is an unregistered person or a person not opted for FCM புரிஞ்சுதா கிளியரா சோ 6 சர்வீசஸ் சொல்லலாமா ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் என்ன GTA RCM கவர் ஆகிற சர்வீசஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஃபர்ஸ்ட் GTA செகண்ட் directors to the company or a body corporate in the taxable territory full சொல்லுங்க director or body corporate in the taxable territory third one வந்து insurance agents to the insurance company in the taxable territory recovery agent to banks financial institutions or NBFCs in the taxable territory fifth one
music composer, publishers or artist to music producers or music company in the taxable territory. Correct? எல்லாமே taxable territory ல இருக்கணும் recipients of the services. Next sixth, author or a author is providing services to the publisher. That publisher should be in the taxable territory. Okay va? Okay va? Sit down. Clear? Next, sixth point, seventh point, there is a saying called overseeing committee. Overseeing committee, a members of overseeing committee is providing services to RBI. It is covered under RCM. The RBI will have to bear the tax under RCM. இந்த ஓவர்சீயிங் கமிட்டின்னா யாருடா? ஆர்பிஐ என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒவ்வொரு பேங்க்ஸையும் இண்டிவிஜுவலா என்ன அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஒரு கமிட்டி வந்து அவங்க ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க இந்த டெலிகேட்டட் ஒர்க்ஸை அந்த கமிட்டிக்கு கொடுத்துருவாங்க. தட் கமிட்டி, த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் சச் கமிட்டி இஸ் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் டு ஆர்பிஐ அப்படின்னா தென் த ஆர்பிஐ ஆஸ் அ ரெசிபியன்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஹாவ் டு பே ஜிஎஸ்டி டு த கவர்மெண்ட். கிளியரா? RBI இல்லையாச்சா? நெக்ஸ்ட், டைரக்ட் செல்லிங் ஏஜென்ட். டைரக்ட் செல்லிங் ஏஜென்ட், DSAs, being an individual alone, is providing services to banks or of NBFC. இங்க ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லலடா கண்ணா. லிசன், ரெக்கவரி ஏஜென்ட்ல பேங்க்ஸ், என்பிஎஃப்சிஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொன்னோம். இங்க ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கவர் ஆகல. These should be in taxable territory. See, இந்த டைரக்ட் செல்லிங் ஏஜென்ட் யாருன்னா, இந்த இரும்பு திரைப்படம் பார்த்திருக்கீங்களா? விஷாலோடது, விஷாலும் அர்ஜுனும் நடிச்சிருப்பாங்கல்ல. அதுல என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த படமே என்ன, பேங்க்குக்கு வெளியில வந்து ஒருத்தன் ஏஜென்ட் இருப்பான். அவன் வந்து பேங்க்குக்கு உள்ள போயிட்டு வரவங்களுக்கு லோன் கிடைக்காதவங்கள கூட்டிட்டு வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி இல்லீகலா லோன் வாங்கி கொடுப்பான். தட் பர்சன் ஹூ ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் சைட் த பேங்க் அண்ட் இன்வைட் கஸ்டமர்ஸ் டு லோன் இருக்கான்ல, அவன் தான் டைரக்ட் செல்லிங் ஏஜென்ட். சரியா? நீங்க வாங்க லோன் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சி அந்த படத்துல இல்லீகலா கூட்டிட்டு போவாங்க. பட் த ஏஜென்ட்ஸ் who wash your brain and takes you to the banks for loans, okay va, that person is called as direct selling agent. If they are providing services to banks and financial institutions, sorry, banks are NBFCs which is in a taxable territory, then the banks will have to pay GST under RCM. புரிஞ்சதா? ஆன்லைன் புரிஞ்சா? எனி டவுட் கண்ணா உங்களுக்கு? ஓகேவா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Next we have a concept called business facilitator and a business correspondent. கண்ணா first இந்த business facilitator னா யாருன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். லிசன் ரா, see இந்த business facilitator ஓட வேலை என்ன தெரியுமா? ஒரு பர்சன் கிட்ட போயிட்டு நீங்க பேங்க் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணுங்க,
இல்லை லோன் அவைல் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு நாலேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. நாலேஜ் அபவுட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்க பேர் தான் யார்? பிஸ்னஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர். ஓகேவா? பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் அப்படின்னா யாருன்னா, பிஸ்னஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர் வர்சஸ் கரஸ்பாண்டன்ட். சரியா? இவங்க நாலேஜ் ப்ரொவைட் பண்றது மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டரோட வேலை. தே won't இன்வால்வ் இன் எனி பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஆனா இந்த பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் இன்வால்வ் இன் த பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் ஓப்பனிங் அ பேங்க் அக்கௌண்ட். ஓகேவா? ஆர் என்னது, கேஷ் டெபாசிட் பண்ணி கொடுக்கறது, இல்லாட்டிக்கு கேஷ் வித்ராவல் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி சர்வீசஸ்லாம் இந்த பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹேவிங் அ பேங்க் அக்கௌண்ட்டா? எல்லாரும் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களாடா? இல்லையா யாருக்காவது? நீ ஒரு ஒரு சிட்டிக்குள்ள இருக்க ஒரு பெரிய பிரான்ச் போறேன்னு வச்சுக்கோ. பெரிய பிரான்ச்னா வேர் தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் மோர். ஓகேவா? இந்த பேங்க்குக்கு வெளியில இல்லைன்னா ஒரு ஓரத்துல வந்து ஒரு பர்சன் உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. புரிஞ்சுதா? இந்த சின்ன பிரான்ச்குள்ள போறோம் அப்படின்னா சின்ன பிரான்ச்ல உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்க பர்சனே அந்த பேங்கிங் என்னடா பேங்க்ல இருக்க எம்ப்ளாயியே நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி கொடுப்பாரு. ஒரு பெரிய பேங்க்குள்ள போறோம் அப்படின்னா ஓரமா ஒரு பர்சன் உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. ஹீ வில் பி கால்ட் அஸ் அ பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ட். அண்ட் இவர்கிட்ட போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவர் ஒரு ஃபோன் மட்டும் தான் வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. ஒரு ஃபோனோ இல்லைன்னா ஒரு டேப் வச்சு உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. அந்த டேப்லயே நமக்கு என்ன பண்ணிடுவாரு, நம்ம 1000 rupees 1500 rupees ஏதோ ஒரு ஃபீஸ் இருக்கும். அந்த ஃபீஸை பே பண்ணோம் அப்படின்னா அவர் நமக்கு என்ன பண்ணி கொடுத்துருவாரு, இந்த ஆதார் லிங்க் பண்ணிட்டு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி கொடுப்பாரு. தட் பர்சன் இஸ் கால்ட் அஸ் பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ட். புரிஞ்சுதா? பிஸ்னஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர்னா அவரோட வேலை என்ன? உனக்கு பேங்கிங் நாலேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்றது மட்டும்தான், நாலேஜ் கொடுக்கறது மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர். இவங்க ரெண்டு பேருமே யாருக்கு தான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க? கஸ்டமருக்கா இல்ல பேங்க்குக்கா? பிஸ்னஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டரா இருக்கட்டும் இல்ல பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்டா இருக்கட்டும், சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது யாருக்கு? பேங்க்குக்கா இல்ல கஸ்டமருக்கா? பேங்க்குக்கு தான். அவங்க ரெண்டு பேரும் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது யாரு? பேங்க். கரெக்டா? கரெக்டா? லிசன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யாரை பத்தி பார்ப்போம்? பிஸ்னஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டரை பத்தி பார்ப்போம். ஓகேவா? a business facilitator will provide services to யாருக்கு? to the banks or to the banking company or financial institution included? No, only the banking company. A banking company which is in the taxable territory. ஓகேவா? then it is covered under RCM. service provider யாரு? இவருதான் service provider. இங்க he is the recipient of the service, banking company. புரிஞ்சுதா? listen, இதுல இன்னொரு ட்ரிக்கும் இருக்கு. this banking facilitator will have a agent. ஓகேவா? இந்த பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டேட்டருக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இருப்பான். அந்த ஏஜென்ட் இஸ் த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அண்ட் இன் திஸ் டிரான்சாக்ஷன் இவரு தானே ரெசிபியன்ட். ஆமாவா? திஸ் சர்வீஸ் இஸ் நாட் கவர்ட் அண்டர் ஆர்சிஎம். புரிஞ்சுதா? ஒன்லி த பேங்கிங் facilitator providing services to banking company is covered under RCM. This is covered under FCM. இந்த இடத்துல ஜிஎஸ்டி யார் பே பண்ணுவா? ரெசிபியன்ட் பே பண்ணுவாங்க. இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல banking facilitator is the recipient here, but it is not covered under RCM. So the supplier being here FCM தானே. FCM னா யாரு ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும்? சப்ளையர் தானே ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும். இவரு தான் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுவாரு. புரிஞ்சுதா? கிளியரா? கிளியரா? மா அண்டர்ஸ்டுடாடா பசங்களா? எனி டவுட்? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல ரெசிபியன்ட் ஆஃப் த சர்வீஸ் யாரு? பேங்கிங் கம்பெனி. ஆர்சிஎம் அப்ளிகபிளா?
RCM na enna, recipient will have to pay GST. In the transaction la FCM is covered. அப்பனா என்ன, at any cost இவர் கையில இருந்து GST போகவே போகாது. இவருக்கு the liability to pay GST இல்ல. புரிஞ்சுதா? Understood? This is the transaction about banking facilitator. Next என்ன பார்க்கலாம், banking correspondent transaction பார்க்கலாம். ஓகேவா? Now we have another transaction called banking banking correspondent. correspondent ஓட வேலை என்ன? ஆக்சுவலி உன்னோட பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்குள்ள ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணி கொடுப்பாரு, அவர் தான் பிசினஸ் கரஸ்பாண்டன்ட். புரிஞ்சுதா? இஃப் திஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் எனி சர்வீசஸ் டு என்ன கம்பெனி, banking company which is in the taxable territory, it is not covered under RCM. புரிஞ்சுதா? He will be having a agent of business correspondent if he provides any services to business correspondent. Service provider இங்க யாரு? Agent of business correspondent. Recipient of the service யாரு? Business correspondent. This is covered under RCM and business correspondent is liable to pay GST. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? இந்த service is not covered under RCM அடா. This is not a services covered under RCM. It is a service covered under FCM. புரிஞ்சுதா? இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாரு? பிசினஸ் கரஸ்பாண்டன்ட். ரெசிபியன்ட் யாரு? பேங்கிங் கம்பெனி. This service provider will pay GST. புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? பிசினஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தலையில எந்த ஒரு ஓவர் ஹெட்டும் இல்லை. ஏஜென்ட் சைட் பார்த்தாலும் சரி, கம்பெனி சைட் பார்த்தாலும் சரி, தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் ஹிம். ஓகேவா? இங்க பாரு, இந்த பிசினஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டரோட கையில ஜிஎஸ்டின்ற விஷயமே வரல. liability to pay GST. இங்க இவர் தான் ஆர்சிஎம்ல பே பண்றாங்க, இங்க இவர் தான் ஆர்சிஎம்ல பே எஃப்சிஎம்ல பே பண்றாங்க. கரெக்டா? ஆனா பிசினஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல if the business correspondent provides services to banking company, FCM applicable ன்றதுனால he has a liability to pay. ஏஜென்ட் கிட்ட இருந்து அவர் சர்வீஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தார்னா then சர்வீஸ் இங்கேயும் அவரே தான் ஜிஎஸ்டி பே பண்றாரு. ஓகேவா? பிசினஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர் கையில no liability to pay GST in either of the transaction. இங்க ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனுமே பிசினஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் தான் பே பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? காப்பி பண்ணிக்கோ. நம்பர் 1 இவரே தான், நம்பர் 2 இதே தான். இந்த சைட் போற டிரான்சாக்ஷனும் பிசினஸ் கரஸ்பாண்டன்ட்டே தான் பே பண்றாரு, இப்படி வந்தாலும் பிசினஸ் கரஸ்பாண்டன்ட்டே தான் பே பண்றாரு. கிளியரா எழுதிக்கோ. இங்க மேல எழுதியாச்சா? கீழே
Done now. Copy da. Go for break da. Come back by 12. Take 10 minutes break. Come fast.
ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாடா? ஆன்லைன்ல இருக்கீங்களா? ஓகேவா? ஓகே ஃபைன். ஓகேண்ணா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? இந்த நோட் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. இஃப் services relating to the account in rural area branches provide பண்றோன்னா then it is totally exempted. RCM is not applicable. ஓகேவா? நோட் எழுதிக்கோங்க. ரிட்டனா காப்பிட்னா சொல்கிறா. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். கிளியரா? டன். காப்பிட்டடா பசங்களா? ஆன்லைன் ஆன்லைன் காப்பிடா? ஓகே. so far 10 services completed. சொல்லாமா என்னென்னு? Online you guys also participate. First one GTA, second one director to body corporates or a company, correct? Second one adana. Third one insurance agents to insurance company. Fourth one recovery agent to banks, NBFCs or financial institution. Fifth music composer or a photographer or artist to music companies or producers. Then author is providing services to publisher. Ana inga mattum like GTA author has an option to opt for FCM also, correct? Seventh point in members of overseeing committee providing services to RBI, it is taxable under RCM. Then direct selling agents to banks or NBFCs financial institutions illa. Then business correspondents and business facilitator. இதுல business facilitator க்கு எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் FCM வந்தாலும் சரி RCM வந்தாலும் சரி liability to pay GST இல்ல. ஆனா business correspondent க்கு FCM இருந்தாலும் சரி RCM இருந்தாலும் சரி he is liable to pay GST. ஓகேவா? ஓகேவா? 10 points ஓவரா? நெக்ஸ்ட் 11th point. Now we are providing security services. Important இது. Security services is provided. அதாவது security serviceனா என்னன்னா லைக் இப்போ ஒரு கார்ப்பரேட் இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி ஒரு கார்ப்பரேட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் வெளியில போயிட்டு செக்யூரிட்டியை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு வர மாட்டான். ஏஜென்சி வில் பி தேர். தட் ஏஜென்சிக்கு கீழே நிறைய பேர் செக்யூரிட்டிஸ் இருப்பாங்க, செக்யூரிட்டி போஸ்டிங்க்கு இருப்பாங்க. ஓகேவா? இவன் தான் என்ன பண்ணுவானா இந்த இன்ஃபோசிஸ்க்கு செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவான். அதாவது திஸ் செக்யூரிட்டி பர்சனல்ஸ் இருக்காங்கல்ல, பர்சன்ஸ், இவங்க எல்லாரையும் இவனோட எம்ப்ளாயியா தான் இருப்பாங்க. இந்த ஏஜென்சி கூட இவன் பிஸ்னஸ் பேசியிருப்பான். ஓகேவா? இன்ஃபோசிஸ் வந்து இந்த ஏஜென்சி கூட பிஸ்னஸ் பேசியிருப்பாங்க. தட் நீங்கள் எங்களுக்கு செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ பேமெண்ட் மந்த்லி பேமெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு. அந்த மந்த்லி பேமெண்ட்ல தான் இவங்களுக்கு சேலரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ we are providing what services? Security services by way of providing security personnels. Security persons நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? ப்ரொவைட் பண்றோம். அதுதான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ற சர்வீஸே. ஓகேவா? now supplier of the service யாரு அப்படின்னா is a security agency who provides யாரு? supply of security personnels. ஓகேவா? we are providing security persons
to a recipient யாரா இருக்கணும்னா is a registered person in the taxable territory இருக்கணும். and the security agency என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா it can be very very important, it can be any person other than a body corporate. ஓகேவா? other than a body corporate. first body corporateனா யாருன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம். எழுதிக்கோங்க. பாடி கார்ப்பரேட்டை எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா பாடி கார்ப்பரேட் ஆர் அ கார்ப்பரேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் this includes a company incorporated outside India also. பாடி கார்ப்பரேட் என்ற டெஃபினேஷன்ல என்ன சொல்றாங்க? this includes a company incorporated outside India also, but does not include a cooperative society which is registered or any other body corporate not being a company. Which the central government may by way of notification specifies. ஓகேவா? ஸோ நோட்ல பாடி கார்ப்பரேட்னா யாருன்னு எழுதிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இப்போ பார்க்குற 11th சர்வீஸ் என்ன? செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை எனி பர்சன். யாரா வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் யாரா இருக்கக்கூடாது? பாடி கார்ப்பரேட்டை இருக்கக்கூடாது. இஃப் இட் இஸ் நாட் அ பாடி கார்ப்பரேட், சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீசஸ் யாரா இருக்கக்கூடாது? எனி பர்சனா இருக்கலாம் அதர் தென் அ பாடி கார்ப்பரேட். ஆனா ரெசிபியன்ட் ஆஃப் த சர்வீஸ் யாரா தான் இருக்கணும்? must be a registered person in taxable territory இருக்கணும். it must be a registered person in the taxable territory. then the recipient of the services have to pay tax under RCM. இல்லையாச்சா? இதுல நோட் நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னா இல்லையாச்சா? if இல்லைன்னா இங்கே எழுதிக்கோங்க. இங்கே இடம் இருக்கடா? இங்கேயே if the recipient is a central government or a state government or a local authority or a government agency. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யாரை பத்தி பேசுறோம்? if the recipient of the service ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனா இருக்காங்க, ஸ்டில் அவங்க யாரா இருக்காங்க? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஆர் அ கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியா இருக்காங்க. தட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஸ் அ TDS டிடக்டரா இருக்காங்க. is registered as a TDS deductor. Or opted for composition levy. composition levy opted person இருக்காங்க.
இதே சாப்டர்ல காம்போசிஷன் லிவேனா என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? ஆஃப்டர்நூன் பார்ப்போம். Then RCM is not applicable, FCM is applicable. Exemption. ஓகேவா கண்ணா? என்ன சொல்ல வரேன்? in general listen ra, everyone listen. In general, if there is any person other than a body corporate providing what services? Security personal services to யாருக்கு? Registered person in taxable territory. If this registered person is a TDS deductor பாருங்க. இல்லாட்டிக்கு he is a composition levy dealer பாருங்க. ஓகேவா? இல்லாட்டிக்கு இவங்க any other persons இருக்காங்களான்னு பாருங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்டா அவங்க ஒரு ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனா இருக்கணும். ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன் பிளஸ் டிடிஎஸ் டிடக்டார்னா ஆர்சிஎம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள், எஃப்சிஎம் இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகேவா? ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன் ஆனா காம்போசிஷன் லிவேக்குள்ள போனாங்கன்னா ஆர்சிஎம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள், எஃப்சிஎம் இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகேவா? ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனா இருக்காங்க பிளஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குள்ளாரையும் ஃபால் ஆகலைன்னா மட்டும்தான் RCM is applicable. This registered person will pay tax under RCM. புரிஞ்சுதா? கிளியரா? கிளியரா? காப்பி பண்ணிக்கிறீங்களா பசங்களா? புரிஞ்சு ஆன்லைன்? எனி டவுட்? எனி டவுட்? Any other registered persons எழுதிக்கோங்க. டன்னா? ஓகேவா? அதர்ஸ் ஆன்லைன்? பசங்களா ஓவரா? காப்பிடா? ஓகே ஓகே குட். நவ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்க்குறோம்னா lending of securities. இங்க we are talking about security services provided. ஓகேவா? here we are talking about lending of securities. ma listen, lending of securities under securities lending scheme of SEBI. ஓகேவா? which means securities include shares, bonds, அதெல்லாமா guarantees எல்லாமா கண்ணா? see, there is a lender in the market and there is a borrower in the market. சரியா? இந்த lender will lend the securities like bonds or shares. owner of the shares or bonds யாரு? this lender. புரிஞ்சுதா? இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா will just lend, கடனா இந்த borrowerக்கு கொடுப்பாங்க. the owner of the security is this lender only. புரிஞ்சுதா? இந்த borrower இன்னைக்கு டெம்பரவரியா, let's say இன்னைக்கு என்ன டேட்டு? on 31/3/2026 இவர் வச்சிருக்க securities value is trading at the rate of 10,000 rupees னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இந்த 10,000 rupeesக்கு இன்னைக்கு அவர்கிட்ட சேல் பண்றதுக்கான பணம் வேணும். ஓகேவா? let's say he is having 100 shares, 100 securities வச்சிருக்காங்க. ஒரு செக்யூரிட்டி எவ்வளவுக்கு போகுது? 10,000 ரூபாய்க்கு விக்குதுன்னா இவருக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? 10 lakhs தேவைப்படுது. ஆனா இந்த 100 shares அவர் கையில இல்ல. so he will go and borrow from this lender. எனக்கு இந்த 100 ஷேரை இன்னைக்கு நீங்க கொடுங்க, நான் 3 மாசமோ 6 மாசத்துக்கு அப்புறமோ உங்களுக்கு இந்த ஷேர்ஸை திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
புரிஞ்சுதா? So this lender will lend his 100 shares to this borrower and the borrower என்ன பண்ணிடுவாங்க on 31/3 he will sell all these securities. ஓகேவா? இவர்கிட்ட இருந்து அந்த செக்யூரிட்டிஸ் கடன் வாங்கி இன்னைக்கு நான் வித்துருவேன். வித்த உடனே எனக்கு எவ்வளவு பணம் வரும்? 10,000 rupees into 100 shares எவ்வளவு வரும்? 10 lakh rupees எனக்கு வந்திருக்கும். கரெக்டா? இப்போ நான் போட்ட கான்ட்ராக்சுவல் டேர்ம்ஸ்ல 3 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஏப்ரல், மே, ஜூன். On 30th June, I will again buy these 100 shares. Let's assume on this 6 monthsக்கு அப்புறம் இந்த 10,000 வித்துட்டு இருந்த shares is trading for 9,000 rupees. Then what is the amount I have to buy? 9 lakh rupees. நான் என்ன பண்ணுவேன்? 9 lakh rupeesக்கு நான் பை பண்ணிட்டு என்னோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 1 lakh வச்சுட்டு மீதி இவருக்கு இந்த 100 செக்யூரிட்டிஸ் திரும்ப கொடுத்துருவேன். ஓகேவா? this process is happening under securities lending scheme of SEPI. புரிஞ்சுதா? இப்படி நடக்கும்போது நீ சும்மா உன் செக்யூரிட்டிஸ் எனக்கு கொடுத்துருவியா? உனக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லாம நீ வச்சிருக்க செக்யூரிட்டிஸ் எனக்கு கொடுப்பியா? கொடுக்க மாட்டேன். ஃபார் திஸ் ஐ வில் ஹாவ் டு கிவ் யூ ஃபீஸ். ஓகேவா? இந்த லெண்டிங் ஃபீஸ் ஒரு அமௌண்ட், லெட்ஸ் சே இட் இஸ் லைக் 75,000 வச்சுக்கோ இந்த 3 மாசத்துக்கு. ஓகேவா? இந்த 75,000 நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் இல்லையா? who is the service provider here? lender is the service provider. நீ தானே எனக்கு கொடுக்குற. you are the service provider. நான் தான் இங்க recipient. கரெக்டா? when the recipient makes a payment on this 75,000 he will have to pay tax under RCM. பசங்களா புரிஞ்சதா? securities lendingல the lender will lend his securities to a borrower. ஓகேவா? இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு the borrower will give some fees, lending fees to the lender. இந்த அமௌண்ட் தான் இவர் ப்ரொவைட் பண்ண சர்வீஸ்க்கு இவர் பே பண்ற கன்சிடரேஷன். ஆமாவா? borrower பே பண்ற கன்சிடரேஷன் என்ன? இந்த 75,000. on this amount the recipient will pay tax under RCM. clear-ஆ? பாலாஜி, திவ்யா, clear-ஆ? any doubt? copy.
completed ma online completed done. Next we'll move on to 13. Okay ba? Now renting of motor vehicles. Renting of motor vehicles. Okay ba? First pointer renting of motor vehicles. இதுல pointer என்னன்னா designated to carry the passengers. ரொம்ப ரொம்ப important. It is to carry the passengers. Point number 2 என்னன்னா fuel cost is included in the consideration charged. Fuel cost, this point also important. Okay va? And thirdly, service provider யாரா இருக்கணும் அப்படின்னா he can be any person other than the body corporate and who does not charge 12% in invoice. Okay va? And the service recipient யாரா இருக்கணும் அப்படின்னா the service recipient must be a body corporate in the taxable territory. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? So we are talking about renting of motor vehicle. கண்ணா see the same example. Infosys is there. ஓகேவா? இவனுக்கு கீழே எத்தனை இருப்பாங்க? ஒரு 3000 to 4000 எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க. கரெக்டா? இந்த எம்ப்ளாயீஸை அவங்க வீட்லயே பிக்கப் பண்ணி ட்ராப் பண்ற வேலை இவங்க பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு வெஹிக்கிள் ஹையர் வாங்கி அதுக்கு ஒரு டிரைவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. புரிஞ்சுதா? there will be an agency same. புரிஞ்சுதா? அவன் என்ன வச்சிருப்பான், நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் அவனுக்கு கீழே வச்சிருப்பான். இவங்களும் ரெண்டு பேரும் கான்ட்ராக்சுவல் டேர்ம்ஸ் போட்டு see this is the time you have to pick my employees, இங்க டைம் இந்த ட்ராப் பண்ணும், இவ்வளோ உனக்கும் எனக்கான பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ we are renting out a motor vehicle for the purpose of carrying the passengers only. அப்ப renting of trucks or lorries is not covered here. புரிஞ்சுதா? we are because இதுல என்னதான் பண்ணுவோம், goods தான் transport பண்ணுவோம். கரெக்டா? we are renting about the motor vehicle which is designated to carry the passengers alone. அப்பனா என்ன, கார் இல்லனா வேன் மாதிரி. புரிஞ்சுதா? பஸ் ஆர் பஸ், இது மாதிரியான வெஹிக்கிள்ஸ், மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் we are renting out, as well as இவங்களுக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்றோம்ல இன்வாய்ஸ்ல, அதுல என்ன காஸ்டும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும். கண்டிப்பா நம்மளோட ஃபியூவல் காஸ்டும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? அப்போ ஓலா ஊபர்லாம் இதுல கவர் ஆகுமா அப்படின்னா பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் கவர் ஆகுமான்றது அப்புறம் யோசிச்சு பார்க்கலாம். பிகாஸ் they are also providing ரெண்டிங் கொடுக்குறாங்க ஆஃப் மோட்டார் வெஹிக்கிள் தான், பேசஞ்சர்ஸ் தான். அதுல என்ன காஸ்ட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிப்பான், ஃபியூவல் காஸ்ட்டும் தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பான். கரெக்டா? நம்ம ஒரு ரெண்டல் 1 ஹவருக்கு இங்க இருந்து இங்க போகணும்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அவன் எப்படி சார்ஜ் பண்ணுவான், ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோ சார்ஜஸ், அந்த கிலோமீட்டர் சார்ஜஸ்ன்றது எதை கால்குலேட் பண்ணுவான், ஃபியூவல் காஸ்ட் வச்சு. கரெக்டா? நவ்
and the service provider can be any person other than the body corporate nu solran. Appo whether tell me this Ola and Uber is a body corporate? Are they body corporates? Online? Online? Balaji? Ola, Uber body corporates or any other person body corporates. Appo they won't fall here okay, listen, there must be the service provider should be any person other than the body corporate and does not charge invoice at the rate of 12% இருக்கணும். ஓகேவா? and the service recipient must be a யாரா இருக்கணும்? body corporates. Are we body corporates? நம்ம service recipients body corporates இல்ல. அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற இந்த ஓலா ஊபர் ரெட் டாக்ஸி சர்வீசஸ்லாம் எங்க கவர் ஆகாது? இந்த பாயிண்ட்ல கவர் ஆகாது. புரிஞ்சுதா? பிகாஸ் த சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட்டும் யாரா தான் இருக்கணும்? பாடி கார்ப்பரேட் இன்சைட் த டாக்ஸபிள் டெரிட்டரியா தான் இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? தென் RCM is applicable. The body corporate will pay GST under RCM. Clear-ஆ? Clear-ஆ? காப்பி பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ். This rate was revised now, but still unga bookla வந்து 12% தான் இருக்கு. Now it became 18%, but still unga bookla 12% தான் இருக்கு. So அப்படியே எழுதிக்கோங்க. Clear-ஆ? Done. இதுல நோட் எழுதிக்கோங்க. Note where the body corporate avails the passenger transportation service for a specific journey or a purpose. Infosys ரெகுலரா பிக்கப் ட்ராப் கோசரம் என்ன பண்ணல, ஹையர் பண்ணல மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ். ஓகேவா? இப்போ அவங்க சடனா ஒரு இயர் எண்ட் டூர் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ போய் இந்த ஏஜென்சி கிட்ட ஒரு 10 வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலரா இந்த ஜேர்னிக்காக என்ன பண்றாங்க, ஒரு 10 வெஹிக்கிள் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருக்காங்க. சரியா? is not for a specific is for a specific journey and not taken it for rent. ரெகுலர் ரெண்டல் பர்பஸா இல்லாம ஸ்பெசிபிக் ஜேர்னி கோசரம் மட்டும் ஹையர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா then no RCM is applicable.
RCM is applicable. சொல்லலாமா கண்ணா ஆன்லைன் சொல்லலாமா எல்லாரும்? ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்க ரெண்டிங் ஆஃப் மோட்டார் வெஹிக்கல்ஸ்ல 4 condition is more important. First, renting of motor vehicle. Second, that motor vehicle renting is only for the transportation of passengers இருக்கணும். மூணாவது பாயிண்ட் invoice at the rate of 12% raise பண்ணிருக்கு. No. Yeah, sorry. Invoice-ல இருக்க consideration should include fuel cost also. First point, renting of motor vehicle. Second point, it should be for the transportation of passengers. Third point, fuel cost must be included in the consideration charged. Fourth point, service provider must be any person but not a body corporate and does not issue invoice at the rate of 12%. Then recipient must be a body corporate in the taxable territory. Okay va? இப்போ scenarios பாப்போம். Now scenario 1, here it is the supplier, this is a recipient. Okay va? RCM applicable இல்லையான்னு நீங்க சொல்லணும். Okay, if I am being any person other than the body corporate, if I am being any person other than body corporate providing renting of movable motor vehicles to a body corporate, RCM applicable or not applicable? Online any person other than the body corporate provided motor vehicle renting to a body corporate, RCM applicable? RCM is applicable. Okay va? RCM is applicable. Second point, RCM is applicable. Here I am being any person, here no invoice also provided, RCM applicable? Invoice நான் provide பண்ணல, 12% னு சொல்ல 5% னு சொல்ல, invoice கொடுக்கல, RCM is applicable. Okay va? Now second point, I am being any person other than the body corporate, which means Mr. X இருக்காங்க. Mr. X is a person other than body corporate. Mr. X is providing renting of motor vehicles to a body corporate Y Limited, and he have provided a invoice at the rate of 5%. RCM applicable or not applicable? Online Balaji Divya, applicable or not applicable? Online எப்படி? Who is providing movable vehicles for passenger transportation, fuel cost included, service provider யார் இருக்காங்க? Any person other than the body corporate which does not provide invoice under 12% and recipient is a body corporate, so RCM is applicable. Okay va? இப்போ third scenario பாப்போம். Now third scenario, X Limited, இங்க service provide பண்ணது X Limited is providing services to Y Limited, a body corporate, and invoice is raised at the rate of 5%. RCM applicable or not applicable? Limited illa, it's a company, not applicable. RCM is not applicable, FCM gets applied here. புரிஞ்சதா? condition ரெண்டு பேருமே satisfy பண்ணணும். ஓகேவா? next fourth scenario, now any person, Mr. X is providing services to Y Limited, okay va, and issuing a invoice at the rate of 12%. This is a body corporate only. RCM applicable or not applicable? Why?
Invoice is issued at the rate of any person other than the body corporate now, but should not issue invoice at the rate of 12%. But he have issued an invoice at the rate of 12%. RCM is not applicable. FCM is not applicable. Okay va? Okay va? Online students purincha? Any doubts so far? No doubts. Okay va? So these are the scenarios you have to take into mind. Okay va? Copy பண்ணிக்கிறீங்களா? Make it fast. RCM not applicable, RCM not applicable, FCM is applicable. Make it fast, make it fast. Okay va? Online okay va? Online students? Next we are going to see advocate services. Very very important ra. Okay va? Point number 14 now. Point number 14. Advocate services. Okay va? See, advocate services பொறுத்த வரைக்கும் it is a big one like GTA and important also. GTA க்கு அப்புறம் advocate including services provided by an individual advocates including senior advocates or a firm of advocates by way of legal services, and individual advocates is including senior advocates or the firm of advocates is the service provided, and the recipient of the services area any business entity located in the taxable territory அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு. What is mean by legal services? Legal services means any services provided in relation to advice, consultancy, assistance in any way of in any branch of law in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority. கரெக்டா? நீங்க போயிட்டு சார் எனக்கு இந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடணும் இல்லை இது என்ன பண்ணணும் லீகல் இஷ்யூஸ் என்ன இருக்குன்னு கேட்டு அவங்க வெறும் அட்வைஸோ கன்சல்டங்கோ கொடுத்தாலும் சரி, நீங்க ஒருத்தங்க மேல கேஸ் போட்டு உங்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கோர்ட் ஆஃப் லால
நின்னு உங்களுக்காக வாதாடி கொடுக்கறது எல்லா சர்வீசஸும் கவர்டு ஹியர் அண்டர் லீகல் சர்வீசஸ். ஓகேவா? ஸோ லீகல் சர்வீசஸ் ஆர் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ். பார்க்கலாமா? லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை யார் யாரால? சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் யார் யாரெல்லாம்? இண்டிவிஜுவல் advocates including senior advocates or firm of advocates to a business entity in the taxable territory, then RCM is applicable nu சொல்றாங்க. This business entity will have to pay tax under RCM. சரியா? இது பார்க்கலாம். இதுல நிறைய உள்ள இருக்கு, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். we'll get to know. First, if there is an individual advocate, senior advocates தனியா வச்சிடலாம். ஓகேவா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாருக்குன்னா, சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் being an individual advocate or ஒரு 4-5 லாயர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு firm of advocates ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? individual advocates or a firm of advocates being the service provider to the recipient யாருன்னு பார்க்கலாம். to a recipient of the services, இவங்க தான் service provider. individual advocates excluding senior advocates. ஓகேவா? is providing services to a recipient. இந்த recipient யார் யாரா இருக்காங்க அப்படின்னா, a recipient, advocate is providing services to advocate itself. ஓகேவா? நானே ஒரு அட்வொகேட், நீங்களும் ஒரு அட்வொகேட். நீங்க வந்து என்கிட்ட ஒரு அட்வைஸ் கேக்குறீங்க, லீகல் சர்வீஸ் கேக்குறீங்க. லீகல் சர்வீஸ்னா அட்வைஸ், கன்சல்டன்சி ஆர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆல்சோ. நீங்க என்கிட்ட ஒரு சர்வீஸ் கேட்டு நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கேன். சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாரு? அட்வொகேட் தான். சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட்டும் யாரு? அட்வொகேட் தான். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் யாரு? இண்டிவிஜுவல் அட்வொகேட்ஸ் ஆர் firm of advocates. ஓகேவா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாரு? இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்க்ளூடிங் சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் பிளஸ் firm of advocates. ரெசிபியன்ட்டும் யாரு தான்? advocates or a firm of advocate. In the recipient can be a senior or a junior also. senior advocate ஆவும் இருக்கலாம், junior advocate ஆவும் இருக்கலாம். ஆனா service provider excluding senior advocates ஆ இருக்கணும். ஓகேவா? then second point, if there is a person other than business entity, this should not be a person other than business entity. அதாவது non business entity ஆ இருக்குறாங்க service recipient அப்படின்னா என்ன? இல்லாட்டிக்கு third scenarioல the recipient is a central government or a state government or union territory or a local authority or government agency or a government entity ஆ இருக்கான். ஓகேவா? if the recipient being a business entity, இங்க this is not a business entity, இங்க the recipient is a business entity. ஆனா என்னவா இருக்கலாம்? ரொம்ப small business entity ஆ இருக்கான். which means small business entity னா என்ன சொல்றேன்னா, last year aggregate turnover is less than or equal to the limit, registration limit required. ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன? நான் சொல்ற லிமிட்ட நீ கிராஸ் பண்ணிட்டேன்னா நீ பிக் பிசினஸ் என்டிட்டி. நான் சொல்றதை விட நீ கம்மியா தான் இருக்க. ஆக்சுவலி லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் ஃபினான்ஷியல் இயரோட அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் இஸ் லெஸ் தேன் த பிரிஸ்கிரைப்டு லிமிட். ஓகேவா? இன் ஆல் தீஸ் சினாரியோஸ் it is an exempted services, RCM is not applicable. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? லிசன்ரா, சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாரா இருக்கா?
advocates excluding senior advocates or the firm of advocates. Recipient யாரெல்லாம் இருக்காங்க? Advocates including senior advocates. இங்க senior as well as junior or the firm of advocates இருக்காங்க. இல்லாட்டிக்கு any person other than business entity or central government, state government, local authority, union territories, government agencies or government entities, recipient being a business entity. But என்ன entity இருக்கான்? Small business entities இருக்கான் அப்படின்னா, then whatever service these people provide to them, என்ன சார்ஜ் பண்ணாலும் அந்த சார்ஜ் மேல என்ன பண்ண தேவையில்ல? RCM applicable ஆகாது. It is totally exempted. புரிஞ்சுதா? கிளியரா? ஆன்லைன் இப்போ நம்ம போய் ஒரு சர்வீஸ், நம்ம போய் ஒரு கேஸ் போடுறோம், கரெக்டா? கேஸ் போட்டப்போ எதர் ஒரு ஃபர்ம் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் நம்மளை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க, இல்லை இண்டிவிஜுவல் அட்வொகேட் ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. இதுல எந்த கேட்டகரியில நம்ம ஃபாலோ ஆகுவோம்? 1 or 2 or 3 or 4? We will fall here. Any person other than business entity. ஓகேவா? இப்போ இவங்களோட services are all exempted. RCM is not applicable. If the recipient is a business entity, but என்ன business entity இருக்கான்? Big business entity இருக்கான். ஓகேவா? Which means his aggregate turnover as per the previous financial year is greater than the prescribed registration limit அப்படின்னா, then RCM is applicable. ஓகேவா? இந்த ஒரு சினாரியோல மட்டும் RCM is applicable. எங்க? when the service provider is a individual advocate or a firm of advocates excluding the senior advocates, and the recipient is a business entity whose turnover exceeds the prescribed limit, RCM is applicable. Recipient being the business entity will pay GST under RCM. புரிஞ்சுதா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதா? காப்பி திஸ். புரியலையா? ஏதாவது இது எழுதியாச்சா? எழுதியாச்சா? இங்கே கீழே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Copy down. Killer. Make it fast.
Copy டா online. Fully over. சீக்கிரமா. Copy டா. Next யார் பார்த்துட்டோம்? Individuals and firm of advocate providing services to business entity. Next யார் பார்க்குறோன்னா senior advocate is providing services. Service provider யார் சமைங்க? Senior advocate is being the service provider. Okay வா? Provides legal services to the recipient. Recipient of the services being யார் யாரு? அந்த 5 கைஸ். ஆமாவா? 5 பேர் தானே? ஆமாம் 5 பேர். யார் யார்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று அட்வொகேட்ஸு ஆர் firm ஆஃப் அட்வொகேட்ஸு. ஆமாவா? நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் 2 எனி பர்சன் அதர் தென் பிஸ்னஸ் என்டிட்டியாக இருக்கக்கூடாது. தேர்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், union territories, local authorities, government agencies or government entities. Next fourth one small business entities where aggregate turnover as per the previous financial year is less than or equal to the registration limit. ஆமாவா? Next fifth one big business entities where the aggregate turnover in the previous financial year exceeded the registration limit prescribed. Correcta? Yes or no? If the service provider is a senior advocate who provides services to advocates or firm of advocates அப்படின்னா earlier இப்போ நார்மலா ஒரு இருக்க அட்வொகேட் other than a senior advocate is providing services to senior advocate or junior advocate na it is exempted. ஆனா நீ சர்வீஸ் எடுத்துக்கிறது யார்கிட்ட? பெரிய கையே. ஆமாவா? நீ யாரா இருந்தாலும் then RCM is applicable. The recipient being the advocate or the firm of advocate have to pay GST for the service received from the senior advocate. புரிஞ்சுதா? In these scenarios it is same as the above, it is exempted. RCM is not applicable. இதே business entity யாரா இருக்கா? பெரிய தலையா இருக்கிறதுனால RCM is applicable. Here this business entity will pay GST under RCM. ஓகேவா? கிளியரா? எழுதிக்கோங்க சீக்கிரம்.
Copy it down. Make it fast. Okay va? Done. இப்போ யாரெல்லாம் பார்த்துச்சு? Legal services provided by advocates, senior advocates and firm of advocates பார்த்தாச்சு. இப்போ the service provider இதுலயே வந்து a service provider is arbitral tribunal. யாரு? Arbitral tribunal is providing legal services to the recipients. ஓகேவா? அந்த ரெசிபியன்ட் யாரு? அதே 4 பேர் தான். 4 பேர். இங்க tribunal is not providing services to advocates or senior advocates. ஓகேவா? The recipient being first one a person, any person other than business entity. Next, central government, state government, union territories, local authorities, government agencies or government entities. Third one, small business entities where actual turnover is less than, aggregate turnover is less than or equal to the prescribed registration limit as per the previous financial year. In case of big business entities where the aggregate turnover as per the previous financial year is greater than the prescribed registration limit. In these scenarios also, if the recipients are these guys, then it is an exempted services. RCM is not applicable. Here RCM is applicable. The recipient will have to pay GST under RCM. Okay va? டக்குனு இது எழுதிக்காங்க. Arbitral tribunal service provider. இந்த 3 சார்ட்லயும் காமனா இருக்க ஒரே விஷயம் என்ன? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இவங்களா இருக்காங்க. ஓகேவா? சீனியர் அட்வொகேட்டா இருந்தாலும் சரி, அதர் தென் சீனியர் அட்வொகேட்ஸ், ஃபர்ம் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் ஆர் ஆர்பிட்ரல் ட்ரிபியூனல் இருந்தாலும் எந்த சினாரியோல மட்டும்தான் டாக்ஸபிலிட்டி வருது அண்டர் RCM? if the recipient is a business entity, யாரா இருக்கணும்? big business entity-யா இருக்காங்கன்னா then the recipient இருக்கு அப்படின்னா then recipient will pay GST under RCM. ஓகேவா? இதுல ஒரே எக்ஸம்ஷன் என்னன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடரும் சீனியர் அட்வொகேட், ரிசீவர் அட்வொகேட்ஸ் ஆர் ஃபர்ம் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ்னாலும் RCM is applicable. ஓகேவா? note legal services na எழுதிக்கோங்க. legal services means service provided மேல சார்ட் எழுதி வச்சுதானே? சார்ட் எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே. in relation to advice or consulting or assistance in the branch of law, and it also includes
representational services before the court or tribunal or any authority. இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்து டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும் கரெக்டாக வந்து நம்ம பே பண்ணல அப்படின்னா டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வில் ஃபைல் அ கேஸ் அகெயின்ஸ்ட் அஸ் வந்து கேட்டு பார்ப்பான் ஒழுங்காக கட்டிடு அப்படின்னு கட்டலைன்னா என்ன பண்ணிடுவான் நான் உங்ககிட்ட எஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது உன்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு உன் மேலே கேஸை போட்டுவிட்டு உன்னை எங்கே அமுச்சுட்ருவேன் ட்ரிபியூனல்கிட்ட அமுச்சுட்ருவேன் சரியா கேஸ் போட்டாலே நம்ம யார்கிட்ட போய் நிற்கணும் லாயர்கிட்ட போய் நிற்கணும் the lawyer is coming and representing us before income tax department or GST department okay va is it covered here is that services where the lawyer represent us before GST department or the income tax department is covered here covered or not covered let's say I am a business entity நான் ஒரு இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி இல்லை டாடா மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி என் மேலே இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைன்னா ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் கேஸ் போட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு லாயரை நான் ஹையர் பண்ணிட்டு கொண்டு போய் என்னை ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லிட்டு நிறுத்துறேன் இஸ் இட் கவர்டு ஹியர் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் என்டிட்டி ஐம் ஐ லைபிள் டு பே அண்டர் ஆர்சிஎம் எஸ் நோ ஒரு லாயரை நான் ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கேன் அவரு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு கவர்டா ஹியர் அது லீகல் சர்வீசஸ்குள்ள கவர்டா எப்படி கோர்ட் ஆர் ட்ரிபியூனல் முன்னாடி போய் நிக்கல ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைன்னா ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் முன்னாடி போய் நின்றுருக்கோம் திவ்யா பாலாஜி எப்படி ஆடிட்டர் சர்வீசஸ் இந்த லீகல் சர்வீசஸ்க்குள்ள வராது பிகாஸ் இங்க அட்வொகேட்ஸ் மட்டும்தான் கவர்டு we are not in the branch of law it should be in the branch of law Balaji is it covered கேக்கலடா சோ பேசுறியா இல்லையா அவங்க தான் ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க இந்த லீகல் சர்வீசஸ்க்குள்ள கவர்டா it is covered because in front of any authority represent பண்றது also என்னதான் legal services தான் ஓகேவா this authority means our GST department and income tax department also சரியா ஓகேவா அவ்வளவுதான்டா with this the legal services is over அடுத்து இன்னொரு ரெண்டு குட்டி குட்டி சர்வீசஸ் தான் முடிச்சுட்ருவோம் ஓகேவா சீக்கிரம் எழுதுங்க காப்பிடா ஆன்லைன் make it fast quick
next point number 15 14. Next point number 15. 15 talks about sponsorship services. Sponsorship services. The service provider being any person other than the body corporate. Any person other than body corporate is providing sponsorship services to the recipient of the services யாரா இருக்கணும் அப்படின்னா it must be a body corporate or a partnership firm in the taxable territory. Then the recipient of the services is liable to pay GST under RCM. ஓகேவா? ஸோ இந்த டிவி ஷோலாம் நடக்கும்ல, அதில் ஸ்பான்சர்ஸ்னு நேம்லாம் படிப்பாங்கல்ல. இஃப் தட் person who is sponsoring the show is any person other than the body corporate, then the recipient being the body corporate. Vijay TV is a body corporate, then he will pay under RCM. ஓகேவா? ஸ்பான்சர் பண்றவங்களே ஒரு பாடி கார்ப்பரேட்னா தென் FCM அப்ளிகபிள் ஆகும். புரிஞ்சுதா? கிளியரா? எழுதிக்கோ. Firm, partnership firm including LLPs in the taxable territory. Okay, so the last point is ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. This section 5 services by central government and 5A we will read along with exemption chapter. Okay, in the chapter exemption chapter, here we will see only 5AA and 5AB மட்டும் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இந்த 5AA என்ன சொல்றாங்கன்னா services is provided by way of renting of என்ன renting of motor vehicles பார்த்தோமா by service provider யாரா இருக்கணும் any person other than body corporates who does not raise invoice at 12% and the recipient யாரா இருக்கணும் சொன்னோம் body corporates இருக்கணும்னு சொன்னோம். in case of motor vehicles renting இங்க என்ன பண்றோம்னா we are renting out for residential dwelling to a registered person. ஓகேவா? who is renting out? Any person is renting out what a residential dwelling காக to யாருக்கு registered person, then it is covered under RCM. ஓகேவா? here AB ல என்ன சொல்றாங்கன்னா services by way of renting of any immobile property other than residential dwelling. கண்ணா services by way of renting of immovable properties. ஓகேவா? first 5AA ல என்ன சொல்றாங்கன்னா we are renting out residential dwelling immovable property we are renting out. ஆமாவா? ஆனா for what purpose? residential dwelling காக. for whom? to a registered person in the taxable territory அப்படின்னா then RCM is applicable. ஓகேவா? 5AB ல என்ன சொல்றாங்கன்னா we are renting out a immobile property தான். but it is not for residential dwelling, which means it is rented out for commercial purpose.
ஓகேவா? இங்க recipient of the service யாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, see listen, any registered person other than persons who have opted to pay tax under composition levy. Other than, he can be any registered person but should not be a registered person under composition levy இருக்கக்கூடாது. Then RCM is applicable. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? எழுதிக்கோங்க. Make it fast. Copy down. With this, RCM is over except for the 2, 5 and 5A provisions that we will discuss in exemption chapter. Okay, wow. So with this 16 points of RCM is applicable. Guys, you have to memorize and remember all these 16 points. In the services recipient யாரு, service provider யாருன்றது எல்லாமே registered person non registered person other than body corporates including body corporates invoice details, tax applicable details, plus அவனுக்கு கொடுக்குற FCM RCM ஆப்ஷன், இது எல்லாமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கண்டிப்பாக இதை மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். மெமரைஸ் பண்ணலன்னா இட் won't help you. கண்டிப்பாக வெரி ஷார்ட்டாக யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் மினிமம் 1 கொஷின் ஃப்ரம் RCM சாப்டர். அந்த கொஷின் இல்லாமல் ஒரு கொஷின் பேப்பர் இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். யூ கைஸ் ஹாவ் டு மெமரைஸ். Go for lunch break now. Take 1 hour break. While coming back, இது 16 மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் தனித்தனியாக கேட்பேன், 16 சொல்லணும். கிளியரா? After coming back, we will start with e-commerce operators, then composition levy பார்க்கலாம். ஓகேவா? டன்னா? Take break till 1:30 அப்போ till 2:30. Okay? Bye.
ஆன்லைன் வந்துச்சா? ஆடிபிளா? ஓகே. ஆர்சிஎம் சர்வீசஸ் படிச்சாச்சா? கேக்கட்டா? 16 services. RCM section என்ன? RCM section 9 3 கரெக்டா? என்ன மறந்துருச்சா? ம் 9 3 is the services applicable under RCM கரெக்டா? 9 4ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, if services is provided from unregistered person to a registered person, RCM applicable இது பெருசா உங்களுக்கு இன்டர்ல பேசல, ஓகேவா? so 9.4 is not applicable to you. 9.5 talks about e-commerce operators. யாரு? 9.5 talks about e-commerce operators, electronic commerce operators. Who's the electronic commerce operators kana? Any idea? Who's called as a electronic commerce operators? Swiggy, Zomato, Ola, Uber, இவங்கலாம் யாரு? Electronic commerce operators, okay va? They are operators who provides electronically services, okay va? Actually மா நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்விக்கியில் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்விக்கி இஸ் ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ் டு அஸா, இல்லை நம்ம ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, தட் ரெஸ்டாரண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் டு த கஸ்டமர்ஸா? ஸ்விக்கி இஸ் டெலிவரிங் ஃபுட்டா, இல்லை ரெஸ்டாரண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் அண்ட் டெலிவரிங் த ஃபுட்டா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாருன்னு கேட்குறேன், ஸ்விக்கியா ரெஸ்டாரண்ட்டா? Swiggy is the service provider illa restaurant is the service provider? Divya, Swiggy is the service provider அப்படியா? Listen, I am ordering a food through restaurant இருக்கு, Swiggy நடுவுல இருக்கான், and here I am the end customer who is buying food. கரெக்டா? நடுவுல இருக்க ஸ்விக்கி இஸ் ஜஸ்ட் an ஆப்ரேட்டர் ஆர் மோர் லைக் அ இன்டர்மீடியரி, ஓகேவா? நம்மளா போய் ஃபுட்டு வாங்கணும்னா ஸ்விக்கியில் போய் வாங்குவோமா, இல்லை ரெஸ்டாரண்ட் கடையில் போய் உட்காந்து வாங்குவோமா? நான் இங்கே எந்திரிச்சு போய் என்னால் இங்கே பே பண்ணி பில்லை கொடுத்து வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு வர முடியலன்றதுனால தான் என்ன பண்ணுறேன், உட்காந்த இடத்துல இருந்து ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணுறேன், கரெக்டா? Swiggy is just being an operator or an intermediary. Clear? We are the end recipient of the services and restaurant is our service provider. புரிஞ்சதா? These persons are called as e-commerce operators who just being an intermediary provides a service connecting their service provider and the restaurant, sorry recipient. புரியுதா? சேம் லைக் ஓலா, ஆட்டோ நம்ம புக் பண்ணுறோம், கரெக்டா? ஆமாவா? இந்த ஆட்டோ டிரைவர் இஸ் அவர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், அதில் ஏறி வர கஸ்டமர் இஸ் த ரெசிபியன்ட். இந்த ஓலா ஆர் ஊபர் நடுவில் இருக்கிற ரெட் டாக்ஸி எல்லாமே யாரு? இஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆப்ரேட்டர் ஹூஸ் கனெக்டிங் தீஸ் டூ கைஸ். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? தே ஆர் ஜஸ்ட் இன்டர்மீடியரிஸ். இந்த 9.5ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, 9.5 டாக்ஸ் அபவுட் தீஸ் இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர்ஸ். இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர்ஸ்னா யாரு? எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆபரேட்டர்ஸ், ஓகேவா? எழுதிக்கலாமா? 9.5 talks about electronic commerce operator, e-com operators, ஓகேவா? ரெடியா? மா இதில் ஒன்லி 5 சர்வீசஸ் ஆர் லிஸ்டட். இந்த 5 சர்வீசஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா,
with an exception. என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடரும் டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம், சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட்டும் டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம். if for the 5 services listed under 9(5) only the e-com operators have to pay tax. யாரு டாக்ஸ் பே பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? இகாம் ஆபரேட்டர்ஸ் தான் டாக்ஸ் பே பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. மா எஃப்சிஎம்ல who will pay tax? In case of FCM, who will pay tax? Service provider. Amava. Service provider, otherwise called as supplier of the service, will pay tax. Amava. Yes or no? In case of RCM, who has the liability to pay tax? The recipient of the supply. Amava. Recipient of the supply will pay tax. In case of இது 9(1)லையும் 9(1)ல சொன்னாங்க, இது எங்க சொன்னாங்க? 9(3)ல சொல்லியிருந்தாங்க. 9(5)ல என்ன சொல்றாங்கன்னா 9(5) talks about e-commerce operators. கரெக்டா? e-commerce operatorsல supplier of the servicesum tax pay பண்ண வேண்டாம், recipient of the servicesum tax pay பண்ண வேண்டாம். the e-com operators will have to pay tax னு சொல்றாங்க for the 5 services listed in 9(5). புரிஞ்சதா? ஓகேவா? அந்த 5 services என்னன்னு பார்க்கலாமா? ஓகேவா? திவ்யா புரியுதா? புரிஞ்சதாடா? ஓகேவா? now let's write that. மொத்தமா 1 2 3 4 columns பிரிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? let the first column be bigger. 2 3 1 2 3 4. ஓகேவா? here what are all the services provided? here who is the supplier and who is the recipient here. And notes. இல்லையாச்சா? now first services is transportation of passengers. என்னது? transportation of passengers. ma GTA is covered in the RCM. ஓகேவா? renting of motor vehicles for passenger transportation is covered under RCM. ஓகேவா? இங்க என்னவா இருக்கணும்? supplier must be any person other than body corporate இருக்கணும், and recipient must be a body corporate இருக்கணும். கரெக்டா? we are talking about transportation of passengers through transportation of passengers by way of radio taxi, cab, maxi cabs, which means tempos. ஓகேவா? and motorcycle என்னடா? ராபிடோல பைக் இருக்கா? அதுதான். then omnibus and any other motor vehicles.
any other motor vehicles. In these modes we are transporting yaru, the passengers. Okay va, idla who's supplier of service? Who is the supplier of service? The owner or the driver who is owning the cab, auto, amava, who is having this bike, ivangalaan da suppliers, means provider of services. Amava, who is a recipient? Normal customer. இப்போ நம்ம புக் பண்ணிட்டு ஏறி போறோம்ல ஆட்டோல, ஓலா ஆட்டோல, we are the recipient of services. கரெக்டா? Then who's liable to pay GST அப்படின்னா யாரு பே பண்ணணும்? இப்போ நம்ம ஒரு ஓலா புக் பண்றோம், டிரைவர் பே பண்ணுமா டாக்ஸ், இல்ல நம்ம பே பண்ணுமா, இல்ல இகாம் ஆபரேட்டர்ஸ் பே பண்ணுமா? இகாம் ஆபரேட்டர்ஸ் will have to pay tax to the government. புரிஞ்சதா? ஓகேவா? Tax has to be paid by e-commerce operators. ஓகேவா மா? இந்த ஆம்னி பஸ்க்கு மட்டும் ஒரு நோட் இருக்கு, இங்க மட்டும் ஸ்டார் போட்டுக்கோங்க. Make it fast. எழுதியாச்சா? ECO na e-commerce operators. Okay va kana? In case of omnibus which is intended for the transportation of passengers, if the omnibus is a body corporate, okay va, then only the supplier who is owning that omnibus will have to pay GST and not the e-commerce operators. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா மா? இந்த e-commerce operators for omnibus na நம்ம ரெட் டாக்ஸில புக் பண்றோம்ல, சாரி ரெட் பஸ்ல, ஆமாவா? ரெட் பஸ் is just an app that connects the bus operators as well as customers. ஓகேவா? இப்போ நீங்க போய் ஒரு ரெட் பஸ்ல ஒரு பஸ் புக் பண்றீங்க, இந்த பஸ் இஸ் அ பாடி கார்பரேட், இந்த பஸ்ஸை ஓன் பண்ற பர்சன் இஸ் அ பாடி கார்பரேட், கம்பெனியா இருக்காங்க. ஓகேவா? தே ஆர் ப்ரொவைடிங் வாட் சர்வீசஸ்? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர் சர்வீசஸ் டு த கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னா, தென் கஸ்டமர்ஸ் பில் டிக்கெட்லயே என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஃபேரை இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. கரெக்டா? as well as tax இருக்கும். இந்த டாக்ஸை பே பண்ண போறது யாருன்னா supplier of this services will pay tax if it is a body corporate. இல்ல இவங்க body corporate இல்லனா, then this red bus as an e-commerce operators will pay tax. புரிஞ்சுதா? clear-ஆ? understood-ஆ? okay வாடா? so first service என்ன?
transportation of passengers. ஓகேவா, நோட் எழுதியாச்சா? இப்போ செகண்ட் சர்வீசஸ் அதே 3 காலம், நேச்சரு, ரெசிபியன்ட் அண்ட் நோட்ஸ். ஓகேவா, nature of service, supplier, recipient, nature. ஓகேவா, மதிவியா புரிஞ்சா? Okay தானே? Any doubt so far? No. Okay, we are talking about section 9(5) where e-commerce operators will have to pay GST. Okay va? So second service என்னன்னா accommodation services. என்ன services? Accommodation services like hotels, inns or guest house. Okay va? Accommodation services. Service provider யாரா இருக்கணும் அப்படின்னா he must be a unregistered person. ஓகேவா, and recipient of the service யாரா இருக்கணும் அப்படின்னா a end customer. In this case, if the service provider is a unregistered person, then tax has to be paid by யாரு? E-commerce operators. மா இந்த என்னடா ஓலா சி என்ன ஓயோ புக்கிங் சர்வீசஸ், அதே மாதிரி நிறைய ஹோட்டல்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த ஓயோ ஹோட்டல்ஸ் மாதிரியே ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் லைக்ஸ் கோபிகோ அது மாதிரி என்ன இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் போயிட்டு we can book what ஹோட்டல்ஸு கரெக்டா ஃபார் ஸ்டேயிங் அக்கமடேஷன் சர்வீசஸ் கோசரம். கரெக்டா, இந்த ஸ்டேயிங் பண்ணும்போது திஸ் ஹோட்டல்ஸ் unregistered person under GST இருக்கா அப்படின்னா then this go IBGO will have to pay GST to the government. ஓகேவா, இதுவே இந்த ஹோட்டல்ஸ் ஆர் ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன்ஸ்னா then the supplier இந்த ஹோட்டல்ஸே தான் என்ன பண்ணணும், GST பே பண்ணணும். ஓகேவா, சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாரா இருக்கணும், ஹோட்டல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றவங்க must be a unregistered person. Services is provided through என்ன, e-commerce platforms. ஓகேவா, அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குற இந்த 5 சினாரியோ வரும். காப்பிடா? கிளியர்? next household services. Household services is provided through ma like in the household services na urban company இருக்குல்ல, urban company app யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா திவ்யா? have you used urban company app? see அந்த ஆப் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடு க்ளீன் பண்ணணும், இல்லை நம்ம பாத்ரூம் டீப் க்ளீன் பண்ணணும், இல்லை வீடு ஃபுல் டீப் க்ளீன் பண்ணணும், ஒற்றடிச்சு வலிச்சு கொடுக்கணும். ஓகேவா, கிச்சன் க்ளீன் பண்ணணும், இல்லை நம்ம வீட்டுக்கே வந்து பார்லர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். இது எல்லாமே அந்த ஆப்லேயே இருக்கும். ஓகேவா, நம்ம அதில் புக் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தே வில் கம் டு அவர் ஹவுஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் ஆல் தீஸ் சர்வீசஸ். ஓகேவா, ஸோ அர்பன் கம்பெனி இஸ் அ இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வேர் இந்த பியூட்டி சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற பீப்புளோ இல்லாட்டிக்கு இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்களோ இல்லை இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் என்னது பிளம்பிங் ஒர்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்களாம் will be registering under this urban company and நம்ம end customers என்ன பண்ணுவோம், இந்த urban company மூலமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இந்த customers வந்து இந்த services avail பண்ணுவாங்க. ஆமாவா, who is a service provider here? These guys are the service provider. Who is a recipient? இவங்க தான் recipient. We are just availing these services through this e-commerce platform. ஆமாவா? then
if the service provider is again a unregistered person. In the beauty services or household or electrical persons la irukangala, if they are unregistered person and the recipient is an end customer, then who is liable to pay GST? E-commerce, this urban company is liable to pay the GST. Purida? Copy. சொல்லுங்க. காப்பிடா? ஓகே. ஓகே ஓகேண்ணா. நெக்ஸ்ட் சர்வீசஸ், லாஸ்ட் சர்வீசஸ் என்னன்னா சர்வீசஸ் பை த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ். ஓகேவா? சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் பை த restaurants. Okay, we are talking about Swiggy and Zomato. Okay va? If the service provider is a registered person or a unregistered person, let the service provider be yaar venalum irukattum. Okay va? Recipient yaar? Swiggy valiya order pandravanga, a customer. Then who is liable to pay? E-commerce operators is liable to pay the GST. Okay va? Idhula oru note irukku, eludikalam. Sorry. மா இங்கே இடம் இருக்காடா? திவ்யா இங்கே இடம் இருக்கா அக்கமடேஷன் சர்வீசஸ்க்கு? இடம் இருந்தால் அங்கே எழுதிக்கோங்க, இல்லைன்னா கீழே எழுதிக்கோங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் அக்கமடேஷன் சர்வீசஸ்க்கு ஒரு நோட்டு. ஓகேவா? where the services are from specified premises. Specified premises-na அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் மாதிரி. ஓகேவா? ஸ்பெசிஃபைட் என்ன சர்வீசஸ் அவைல் பண்றோம்? அக்கமடேஷன் சர்வீசஸ் ஃப்ரம் அ ஸ்பெசிஃபைட் premises. அந்த premises-ல என்ன பண்றாங்கன்னா they are providing accumulation services which provides accommodation services and charges for room is greater than or equal to 7,500 per day. ஓகேவா?
ஒரு நாளைக்கு நம்ம அங்க ஸ்டே பண்றதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்றாங்க? 7500 ரூபாய் இல்ல 7500 ரூபாய்க்கு மேல சார்ஜ் பண்றாங்க அப்படின்னா then e-commerce operator need not pay. இன் ஜெனரல் யாருடா? அந்த கோ ஐபி கோ தானே வந்து பே பண்ணணும்னு சொன்ன அக்கமடேஷன் சர்வீசஸ்க்கு. எஸ் நோவா? if he is a unregistered person தான் go IBGO will pay. Correct? Yes. If it is a unregistered person na go IBGO will pay. ஆனா he is a unregistered person, still ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றாங்க? greater than or equal to 7500 per day அப்படின்னா then supplier has to pay GST. புரிச்சா? consolidate பண்ணலாமா? We are talking about section 9(5) which talks about e-commerce operators. Correct? The e-commerce operators la first yaru? Transportation of passengers. Okay va? Transportation of passengers through radio taxi or cab. Amava radio taxi or cab or motor cycles. Idu mari illatiki who is transported through omnibus. Correct? If the transportation is by these people, yaar pay பண்ணனும்? E-commerce operators தான் tax pay பண்ணனும். Omnibus is a registered person இருக்காங்க அப்படின்னா then who will have to pay? Omnibus being the supplier will have to pay GST. Correct? Next accommodation services. Okay va? Accommodation services la rendu paakrom. One normal accommodation which is provided by unregistered persons. Innonla accommodation provided by star hotels which charges more than 7500 per day. Correct kanna? In the scenario la who will have to pay GST? E-commerce operators. In the scenario la service provider being the supplier will have to pay GST. Correct? Adutha household services. Household services provided by yarala? Urban company. Recipient being the customer. Supplier yaru? Unregistered person irukumbodhu e-commerce operators will have to pay GST. Next restaurant services. Amava restaurant services la service provider registered இருந்தாலும் சரி unregistered person இருந்தாலும் சரி e-commerce operators will pay GST. Okay va? Clear? So with this section 9(5) is over. Okay va? Online okay vada? Okay, done. சீக்கிரம் e-commerce operators definition எழுதிக்கோங்க. இந்த மேலே எழுதி இருக்கணும். It's okay. E-commerce operators means any person who owns or manages or operates digital or electronic platforms or facilities for e-commerce. Example: Amazon,
ஓலா ஊபர் ஓல்டுன்னு எழுதிட்டேன். ஓலா ஊபர் ஸ்விக்கி புக் மை ஷோ இது மாதிரிலாம். ஓகேவா, எக்ஸெட்ரா. டன். ஓகேவா. Next we are moving to section 10 which talks about composition levy. ஓகேவா. ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். section 7 talks about scope and meaning of supply. கரெக்டா. section 8 talks about composite and mixed supplies. ஆமாவா. next section 9 talks about charges of GST. ஆமாவா. இதில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் charges of GSTல. 9.1 talks about intrastate supply of GST. 9.2 talks about and the 5 guys where notified goods will be charged to GST from the effective date. Correcta. And 9.3 talks about RCM. And 9.5 talks about e-commerce operators. Correcta. Next we are moving to section 10 which talks about composition levy. Okay va. We are going to section 10. Section 10 composition levy. Okay va. பார்க்கலாமா. This is see இப்போ RCM பார்த்தது is a category chapters. Composition levy is B category chapter தான். RCMலேருந்து கம்பல்சரி உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வந்துடும். B கேட்டகரின்றது வந்தாலும் வரலாம் வராமலும் போகலாம். ஓகேவா. பட் ஸ்டில் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்லி. ஏன்னா B கேட்டகரி தானே. C கேட்டகரியில் இருக்க சாப்டர்ஸ் நீங்கள் படிக்காமல் கூட போகலாம். இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனஃப் டைம்னா. ஆனால் A and B கம்பல்சரி படிச்சுட்டு தான் போகணும். A கேட்டகரிஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். அவ்வளோதான் விஷயம். ஓகேவா. ஸோ வி ஆர் மூவிங் டு செக்ஷன் 10 composition levy. இந்த செக்ஷன் 10ல் we have subsections also. என்னென்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக செக்ஷன் 10.1 செக்ஷன் 10.2 and section 10.2a. இந்த 3 செக்ஷன்ஸ் தான் இதில் பெருசாக இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்க போகிறோம்.
இது முடிஞ்சிருச்சுன்னா composition levy is over. ஓகேவா? இந்த section 10 and section 10.2 talks about goods, priorly goods. Section 2A talks priorly on services. இது goods and services also, but ரொம்ப மினிமல் தான். இது பியூர்லி ஆன் சர்வீசஸ். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட், வாட் இஸ் மீன் பை காம்போசிஷன் லிவி? காம்போசிஷன் லிவி அப்படின்னா என்னன்னா, நான் ஒரு நார்மல் பர்சன் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டினா, ஆன் ஆல் மை சேல்ஸ் ஐ ஹாவ் டு கலெக்ட் அவுட்புட் ஜிஎஸ்டி. ஆமாவா? இதை நான் கலெக்ட் பண்ணணும். On all my purchases I have to pay inward GST. Okay, this is called as, this I have to pay. This is otherwise called as ITC. கரெக்டா? நான் என்ன பண்ணணும்? நான் எவ்வளோ வெளியில கொடுத்துருக்கேன், நான் எவ்வளோ கட்டியிருக்கேன், ஐ மீன் இதை நான் கலெக்ட் பண்ணது எவ்வளோ, நான் பே பண்ணது எவ்வளோ, இது ரெண்டையும் செட் ஆஃப் பண்ணது போக நான் நெட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்ல. நான் 100 ரூபாய் நான் வாங்கினேன் கண்ணா ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டு, 70 ரூபா வெளியில நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல கொடுத்துருக்கேன். அப்ப ரிமைனிங் 30 ரூபாய் என் கையில இருக்கா? நான் வாங்கினது, திஸ் இஸ் த ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் ஐ கலெக்டட் ஃப்ரம் மை கஸ்டமர். ஆமாவா? இது என்கிட்ட இருக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டா இல்லை நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டியதா? திஸ் இஸ் த அமௌண்ட் ஐ ஹாவ் டு பே டு த கவர்மெண்ட். ஆமா தானே? ஆமாவா? இந்த பிரச்சனை எனக்கு பெரும் பிரச்சனையா இருக்கு. இது வாங்குறத எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணி, நான் வாங்கினது எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணி, இதெல்லாம் செட் ஆஃப் பண்ணி எனக்கு பிஸ்னஸ் நடத்துறதே பெரிய தலைவலியா இருக்கு. இதுல இன்னும் எனக்கு இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. இந்த அவுட்புட் இன்புட்ன்ற கதையே எனக்கு வேணாம். எனக்கு ஈஸியா இந்த ஜிஎஸ்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸை ஈஸி பண்ணி கொடுங்க. நான் வந்து ஒரு பெரிய என்ன ஓஹோன்னு போற பிஸ்னஸ்லாம் இல்லை, நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகேவா? நானே போனா போதுன்னு நடத்திட்டு இருக்கேன், முடியல. அதனால எனக்கு ஈஸி பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டதுக்கு தான் ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கு பேரு தான் என்னது? காம்போசிஷன் லிவி. சரியா? ஏன்னா இங்க கலெக்ட் பண்றது, பே பண்றதுலாம் நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த ஆர்சிஎம் சர்வீசஸையும் நான் செக் பண்ணணும். கரெக்டா? இது ஆர்சிஎம் சர்வீசஸா, நான் ரெசிபியன்ட்டா இல்லை நான் சப்ளையரா, இந்த கதையெல்லாம் பார்த்து நான் பே பண்ணுமா, இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுமா ஆகாதா, இத்தனை கதையை நான் பார்க்கணும். ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணுறேன், நான் அவ்வளோ ப்ரெஷர் நான் எடுத்துக்கல. எனக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னு கேட்டப்போ கொடுத்தது தான் என்ன ஸ்கீமு? இந்த காம்போசிஷன் லிவி ஸ்கீம். ஓகேவா? இதில் என்னன்னா, we have 3 set of services, goods. ஓகேவா? MTR, if you are being a manufacturer or trader or restaurant. சரியா? நீங்க என்னவா இருக்கணும்? மேனுஃபேக்சரரா இருக்கணும், இல்ல ட்ரேடரா இருக்கணும், இல்லைன்னா ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றவங்க மட்டும்தான் இந்த காம்போசிஷன் லிவில கவர்டு. புரிஞ்சுதாக்கண்ணா? யார் மட்டும்தான்? மேனுஃபேக்சரர், ட்ரேடர் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். இவங்க 3 பேர் மட்டும்தான். ஓகேவா? இந்த 3 பேரும் நான் சொல்ற டர்ன் ஓவர் லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆப்ட் ஃபார் வாட் ஸ்கீம்? காம்போசிஷன் லிவி ஸ்கீம். ஓகேவா? ஒரே 3 கண்டிஷன் என்ன? நீங்க எம்டிஆர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடர்ஸா இருக்கணும், டர்ன் ஓவர் லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கணும். சரியா? அப்ப அந்த டர்ன் ஓவர் லிமிட்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, காம்போசிஷன் லிவி will get to an end. சரியா? குட்டி தான், கடகடன் முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? திவ்யா லிசனிங்கா? ஓகேவா? புரியுதா? ஓகேடா. நோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த காம்போசிஷன் லிவி எனக்கு எலிஜிபிளா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் டு செக் வெதர் மை டர்ன் ஓவர் இன் த லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர். எப்போ? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், திஸ் இஸ் மை கரண்ட் இயர். என்னடா? 25-26. கரெக்டா? ஃபினான்ஷியல் இயர் 1/4/2025 to 31/3/2026 வரைக்கும் நான் காம்போசிஷன் லிவில
ஆப் பண்ணலாமா கூடாதான்றது நான் எந்த இயர் டர்ன் ஓவரை வச்சு டிசைட் பண்ண முடியும்? என்னோட ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயரோட அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் என்னன்னு செக் பண்ணணும். சரியா? if this aggregate turnover in the preceding financial year is less than or equal to 1.5 crores or 75 lakhs. இந்த 1.5 crores யாருக்கலாம்னு பார்க்கலாம், 75 lakhs யாருக்கலாம்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? so what I'm saying, if my aggregate turnover in the last preceding financial year, this is financial year 25 to 24-25, correct? If this limit is within 1.5 crores or 75 lakhs as prescribed in the specified states, then in this year I can stay or opt for a composition levy. புரிஞ்சுதா? கிளியரா? திவ்யா புரியுதா? ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் வாட் இஸ் மீன் பை கம்போசிஷன் levy. இதில் இந்த இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்குள்ள ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. சி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இஸ் ஆல் இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ், கரெக்டா? நம்ம இங்கே என்ன சொல்லியிருந்தோம்? த இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வில் ஹாவ் டு பே ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஓகேவா? இவனே வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இஸ் நாட் அ பர்சன் ஃப்ரம் இந்தியா, கரெக்டா? தே டோன்ட் ஹாவ் எனி பிளேஸ் ஆஃப் இப்போ என்னது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளேஸ் இஸ் நாட் இன் இந்தியா. ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது தே ஹாவ் டு பே ஜிஎஸ்டின்னு சொல்கிறோம், கரெக்டா? அப்போது if they are not having any permanent place of business here, how they will have to pay GST ன்னு எழுதிக்கலாங்க. இங்கே கொடுத்துருக்கா. Okay. Now, see, if I am a e-commerce operator whose physical presence in taxable territory, தேரா இல்லையா, எஸ் ஆர் நோவான்னு நம்ம பார்க்கணும். ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் எனக்கு இங்கே இருக்கா அப்படின்னு, எஸ் ஆர் நோ. ஓகேவா? இப்போ ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? ஐ ஹாவ் டு ஹாவ் அ ரெப்ரசன்டேட்டிவ். சரியா? எனக்கு இங்கே பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்கு அப்படின்னா தேர் ஓன்ட் பி எனி ப்ராப்ளம், கரெக்டு தானே? எனக்கு வாட் ஐம் ஹேவிங் இன் இந்தியா இன்சைட் த டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி ஐ எம் ஹேவிங் அ physical presence. நான் யாரு? as a e-commerce operators there is a physical presence. Then the e-commerce operators who is liable to pay can pay the GST. okay va?
there is no physical presence for the e-commerce operators in taxable territory அப்படின்னா, then who have to pay tax அப்படின்னா, the liability to pay tax lies on the representative of this e-commerce operators. ஓகேவா? யாரு? representative of the representatives of e-commerce operators in the taxable territory. இங்க இந்தியாக்குள்ள அவங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யார் இருக்காங்களோ அவங்க will have to pay tax. ஓகேவா? if there is no representative also, அப்ப யார் tax pay பண்ணுவா? if there is no representative also அப்படின்னா வேற வழியே இல்லை, the e-commerce operators have to select a person as a representative for the purpose of tax. ஓகேவா? has to appoint a representative in the taxable territory for the purpose of paying the tax. ஓகேவா? இதை எழுதிக்கோங்க. Okay, vada. Done. Then we are moving to proportion Levy only. Services. Revise, I'll give you 2 minutes. Break வேணுமா? Okay. Then within 5 minutes, இப்போ நம்ம சொன்ன e-commerce operators-உம் RCM மட்டும் அந்த பாயிண்டர் மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? We'll start with e-commerce operators. Sorry, composition Levy. Make it fast.
ஓகேவாடா? டன்னா பார்க்கலாமா? ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம்? 10(1)ல் என்ன சொன்னோம்னா, who are the eligible persons for composition levy. ஓகேவா? 10(2) talks about ineligible person for composition levy. ஓகேவா? 10(2)A talks about person not covered under 10(1) plus 10(2). ஓகேவா? which means they are pure service providers. 10(2)A பேசுறது. ஓகேவா? now எழுதிக்கோங்க. who can opt for composition levy. சரியா? who are the eligible persons to opt for composition levy. opt பண்றது யாரால முடியும்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? who can opt கண்ணா? in my turnover. எழுதலையா? எழுதுதா? ஸ்லோவா வருதா? ஓகே. this is my preceding financial year. This is my current financial year. In my preceding financial year, if my aggregate turnover is less than or equal to 1.5 crores or 75 lakhs or 50 lakhs. Okay, va? Then in the current financial year, I can opt for composition levy. Okay, va? Who can stay in composition levy na? In the current financial year also, my aggregate turnover is less than 1.5 crores or 75 lakhs or 50 lakhs அப்படினா, then in the current year also I can stay in composition levy. சரியா? இந்த diagram போட்டுக்கோங்க. சீக்கிரம்டா. who can opt for composition levy? ஓகே, இதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, இந்த 1.5 crores aggregate turnover நம்ம calculate பண்ணும்போது we should exclude the interest and discount amount. who can opt னா eligibility பத்தி பேசுறோம். ஓகேவா? ஓகேவா? டன்? clear. see, listen. இந்த 1.5 crores லிமிட் யாருக்கு, 75 lakhs லிமிட் யாருக்குன்னு பார்க்கலாம். first this 75 lakhs 75 lakhs limit is applicable for 8 special category states. Okay va? 8 special category states, and this 1.5 crore limit is applicable only for 3 guys. Okay va? இந்த 75 lakhsல யாரெல்லாம் அப்படின்னா, மணிப்பூர், மேகாலயா, மிசோரம். ஓகேவா? மணிப்பூர், மேகாலயா, மிசோரம் and Arunachal Pradesh, Tripura,
U for Uttarakhand, S for Sikkim. 1 2 3 4 5 6 7 8 வரலையா? N நாகாலாந்து. நாகாலாந்தா நாகாலாந்து. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த 1.5 crores கேட்டகரிஸ்ல இருக்கிறது யார் அப்படின்னா these three guys. Okay, Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. ஓகேவா? யார் யாரு? Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Assam. Okay, Vakana. See, if I am doing my business in these special 8 category states, நான் composition levy குள்ள போனோம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? Previous year என் turnover 75 lakhs உள்ள இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். Aggregate turnover. ஓகேவா? Except interest and discount. என் turnover calculate பண்ணும்போது if I am having any interest income or discount received as a income, அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு என் டர்ன் ஓவர் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். லெட்ஸ் சே மை டோட்டல் டர்ன் ஓவர் இஸ் 80 lakhs in the preceding financial year. ஆனால் இந்த preceding financial yearல இந்த 80 lakhsல my interest received alone 3 lakhs, discount received is alone 2.5 lakhs. Then what is my net turnover excluding these two? Turnover, aggregate turnover excluding இந்த ரெண்டையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டேன்னா எவ்வளோ வரும்? 74.5. okay, which is less than 75 lakhs. Let's say I am doing business in Nagaland. Can I opt for composition levy? Yes, I can opt for composition levy. In the current year na enna pananum? இந்த 75 lakhs கிராஸ் பண்ணாம இருந்தால் மட்டும்தான் I can stay in composition levy. ஒருவேளை இந்த 75 lakhs வந்து கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் டர்ன் ஓவர் கிராஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா I cannot stay in for composition levy. நான் நார்மல் taxable person ஆயிடுவேன். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? மா திவ்யா புரியுதா? understood? Any doubt so far? No. If I am doing business in Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Assam, then 1.5 crores. இப்போ மற்ற ஸ்டேட்லலாம் composition levy போகிறதுக்கும் எந்த தான் லிமிட்டு? 1.5 crores is the limit. For other states also 1.5 crores. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் composition levy போகணும்னா எவ்வளோ டர்ன் ஓவர் கிராஸ் ஆயிருக்க கூடாது? 1.5 crores கிராஸ் ஆயிருக்க கூடாது. எக்ஸ்க்ளூடிங் டர்ன் ஓவர், எக்ஸ்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட். ஓகேவா? ஓகேவா? லிசன், இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு. I am having place of business in different states. ஓகேவா? பேன் வைஸ் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா? இப்போ I have a place of business in தமிழ்நாடு. இந்த தமிழ்நாடுலயே I have a
registered place of business in Chennai as well as in Coimbatore. Plus எனக்கு இன்னொரு place of business எங்க இருக்கு, ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்கு, இன்னொரு பிரான்ச் கேரளால இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ நான் இந்த காம்போசிஷன் லிவேக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா I have to check whether my aggregate turnover have crossed 1.5 crores or not. கரெக்டா? இப்போ நான் ஸ்டேட் வைஸ் நான் இந்த 1.5 crores செக் பண்ணுமா, இல்ல பேன் வைஸ் ஆல் இந்தியா வைஸ் 1.5 crores செக் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா, ஆல் இந்தியா வைஸ் ஆல் பிரான்ச்சஸ் 4 டுகெதர் என்னோட டர்ன் ஓவர் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணணும், combined together. ஓகேவா? ஸோ இந்த 1.5 crores and 75 lakhs turnover நீங்க செக் பண்ணும்போது எப்படி தான் செக் பண்ணணும், பேன் வைஸ் தான் செக் பண்ணணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 4 பிரான்ச்சும் சேர்த்து என் டர்ன் ஓவர் 1.5 crores கிராஸ் ஆகலன்னா ஐ கேன் ஆப்ட் ஃபார் கம்போசிஷன் லிவே, இல்லைன்னா நான் வெளியே வந்துடணும். ஓகேவா? இது எழுதிக்கோங்க, பேன் வைஸ். That is all India basis னு எழுதிக்கோங்க. Clear தானே? ஓகேவா கண்ணா? Now listen, my turnover in the previous year have not crossed the limit. Hmm. 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 அந்த அந்த ஸ்டேட்ஸ்ல நம்மளுக்கு பிசினஸ் இருக்குன்னா then 75 lakhs is the limit. ஓகேவா? கிராஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then we cannot opt for composition லிவே. நோ. ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம ஸ்டேட் வைஸ் இங்கே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறது இல்லை, கம்போசிஷன் லிவேனா ஃபுல்லா அங்கே தான். ஓகேவா மா? இப்போ என்னடா சொல்லிட்டு இருக்கோம், எலிஜிபிலிட்டி டு கோ ஃபார் கம்போசிஷன் லிவே இஸ் ஓவர். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா செக்ஷன் 10(1) ஹூ ஆர் த எலிஜிபிள் பர்சன்ஸ் அண்டர் கம்போசிஷன் லிவேன்னு பார்க்குறோம். ஓகேவா? எலிஜிபிள் பர்சன்ஸ். சி மை லாஸ்ட் இயர் turnover have not crossed this 1.5 crores or 75 lakhs or 50 lakhs as the case may be. Okay va? Then I can opt for என்னது, composition levy. Correct? I can opt for composition levy. Then who is an eligible person to opt for composition levy அப்படின்னா eligible persons under section 10(1) யாரு சொல்றாங்கன்னா those 3 guys. யார் யாரு? only those 3 guys can opt for composition levy. ஓகேவா? so who is M? manufacturers, and who is T? traders, and whose are restaurant service providers. 50 lakhs we will say in 10(2)A. ஓகேவா? 10(1) சொல்றது யாருன்னா 1.5 and 75 lakhs மட்டும்தான். ஓகேவா? so manufacturers, traders and restaurant service providers are the eligible persons to go for composition levy. ஓகேவா கண்ணா? இந்த manufacturersக்கு என்ன tax rate அப்படின்னா, see what is the tax rate under composition levy அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா manufacturers will have to pay 1%. வரலையா? க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணலாமா? எல்லாம் சேவ் ஆகாதே.
ராதா. ಫೈಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲಿ. வரல.
இருடா. ஸோ இப்போ வரைக்கும் எழுதுனதெல்லாம் போயிடுச்சு. நோ worries, we will continue with section 10 composition levy. ஓகேவா? என்ன பார்த்துட்டோம்? who is a person eligible to opt for composition levy? யாரு? whose aggregate turnover in the preceding financial year is less than 1.5 crores or 75 lakhs or 50 lakhs as the case may be, and who are in the 3 sector businesses. என்னென்ன? MTR. கரெக்டா? M stands for manufacturer of services, T stands for traders, and R stands for restaurant services. ஓகேவா? ஸோ மேனுஃபேக்சரருக்கு காம்போசிஷன் லிவே இஸ் சிம்பிளிஃபைடு டாக்ஸேஷனா? ஆமாவா? எனக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக அவுட்புட் இன்புட் டேக்ஸ் வேணாம். ஒன்னே ஒன்று இவ்வளோதான் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுங்க, நான் அதை கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கேன், அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்ன? காம்போசிஷன் லிவே. இன் கேஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரர் 1% is the net GST they pay. எவ்வளோ? 1%. இதில் CGST எவ்வளோ, SGST எவ்வளோ கண்ணா? 0.5%, 0.5%. ஓகேவா? in case of manufacturers 1%, in case of trader also same 1%, same as that CGST 0.5%, SGST 0.5%. for restaurant services alone it is 5%, which is separated as 2.5%, 2.5%. ஓகேவா? ஓகேவா? so this 1%, அதாவது 0.5%, 0.5% எந்த வேல்யூ மேல நம்ம பே பண்ணணும் அப்படின்னா, we are talking about the turnover things when it comes to composition levy. டர்ன்ஓவரை வச்சு தான் நீ காம்போசிஷன் லிவேல இருக்கியா இல்லையான்னு சொல்றோம். ஆமாவா? அப்போ உன் டர்ன்ஓவர் எவ்வளவோ அந்த டர்ன்ஓவர் மேல நீ 1% கட்டிடு. this 1% is on the turnover. ஓகேவா? this 5% is on the total turnover, but it when comes to the traders, நீங்க ட்ரேடரா இருக்கீங்க, காம்போசிஷன் லிவேலையும் வரீங்க, you are a trader. ஆமாவா? ட்ரேடர்னா என்னடா? வாங்கிட்டு விற்கிறவங்க. கரெக்டா? we are doing buying and selling business. பிளஸ் என் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் என்ன ஆகல? அந்த 1.5 crores-யோ 75 lakhs-யோ எக்ஸீட் ஆகல. then I can come under composition levy வா? ஓகேவா? அப்படின்னா this 1% is payable not on my total turnover but only on my taxable supply value. ஓகேவா? only on my taxable supply value. அதாவது taxable supply நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, listen scenario 1, சரியா? scenario 1 என்ன சொல்றாங்க? my taxable sale value, my taxable supply is in a previous year, my taxable supply comes around let's say 20 lakhs னு வெச்சுக்கலாம். ஓகேவா? my what value? interest and discount டோட்டலா எவ்வளவு வருது? அது ஒரு 20 lakhs. ஓகேவா? and my exempted supply டோட்டலா 25 lakhs இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. what is my total turnover? what is my total turnover for the purpose of computation of composition levy? என்னோட total turnover இது எல்லாமே சேர்த்து தான். கரெக்டா? எவ்வளோ? 65 lakhs is my total turnover. ஆனா for the purpose of composition levy ஓட eligibility check பண்றதுக்கு நான் என்ன எடுத்துக்க கூடாது? இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துக்க கூடாது. இது நம்ம என்ன வேற ஃபிகரா மாத்திடுறேன். ஓகேவா? 15 lakhs இது என்ன ஆகும்? 60 lakhs ஆயிடும். கரெக்டா? மா இப்போ சொல்லுங்கடா, என்னோட காம்போசிஷன் லிவே பார்க்கறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டிக்கு நான் என்ன எடுத்துக்க கூடாது? இந்த 15 lakhs எடுத்துக்க கூடாது. வாட் இஸ் மை டர்ன் ஓவர்? இந்த 20 lakhs பிளஸ் இந்த 25 lakhs. 45 lakhs இஸ் லெஸ் தேன் 1.5 crores. then I am eligible to opt for composition levy வா? ஆமாவா? let's say இந்த பொசிஷன்ல if I am being the manufacturer, if I am being a trader ன்னு என்னன்னு பார்க்கலாம். this is my previous year things. ஓகேவா? இப்போ இந்த கரண்ட் இயர்ல நான் பார்க்கும்போது என் taxable service is
60 lakhs. Okay va? And my exempted service is 15 lakhs. Okay va? So total turnover evlo 75 lakhs. Okay va? If I am being a manufacturer, 1% on turnover na enna panano tax pay panninno. If I am being the trader, 1% on taxable service tax na pay panninno. Correct ah? Yes or no va? Taxable supply mela. If I'm being the manufacturer, on what value in the 75 la எந்த value மேல நான் tax pay பண்ணும் 1% அப்படின்னா on this total 75 lakhs. 75 lakhs into 1% split it into 0.5 0.5. I will have to pay GST to government. சரியா? In case இதே சினாரியோல நான் ட்ரேடரா இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த 15 lakhs நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்க தேவையில்ல because 1% need to be paid on what service? Taxable supply தான், not on exempted supply. Okay va? So this on this value, if I'm being the trader, only on 60 lakhs 1% need to be paid, which will be splitted as 0.5 0.5. Clear ah? Madhivya புரிஞ்சதாடா? Copy down. இது காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Section 10. 10.1. Ineligible 10.2. சீக்கிரம்டா, make it fast, make it fast. இன்னும் 1 hour தான் இருக்கு, சீக்கிரம் முடிக்கலாம். Make it fast. காப்பிடா, முடிச்சிருந்தா சொல்லுங்க. This is restaurant or catering services. Okay va? காப்பிடா. This 45 lakhs is important, not 60 lakhs you have to consider. Quick, quick, quick. காப்பிடா. This is my current financial year figures.
ஓகேவா? இது வரைக்கும் எழுதியாச்சா? கண்ணா, now listen. Here write a notes. See, this MTR persons are the eligible persons who can go under composition levy. கரெக்டா? இவங்க என்ன பண்ணலாம்? 1% on turnover, 1% on taxable services or 5% on turnover tax pay பண்ணலாம். இந்த டாக்ஸை யாரு பே பண்ணுவா? கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணி இவங்க பே பண்ணுவாங்களா, இல்ல இவங்க இவங்களோட ஓன் ஹேண்ட்ஸ்ல இருந்து பே பண்ணணுமா? These three persons are going under composition levy. ஆமாவா? இந்த percentage of turnover இருக்குல்ல, இத கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணணுமா, இல்ல அவங்களே பே பண்ணணுமா? திவ்யா? அவங்களே தான் கையில இருந்து பே பண்ணணும். ஓகேவா? So in case of this thing, MTR has to pay 1% or 5% of tax on their own obligation. On their own obligation, and they cannot collect from the customers. ஓகேவா? அவங்க என்ன பண்ண முடியாது? இந்த போர்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டை கஸ்டமர்ஸ்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ண கூடாது. ஓகேவா? See, Kana, if I am being a manufacturer, trader or a restaurant service provider, ஓகேவா? Here I am the service provider. என்கிட்ட யார் இருப்பாங்க? எண்ட் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருப்பாங்க. ஓகேவா? என்ன சொல்லிட்டேன்? இந்த கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட நான் என்ன பண்ணக்கூடாது? ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ண கூடாது. கரெக்டா? I will be providing this services, any service or goods sold, ஆமாவா, to my customers. Customers will make payment for that. ஆமாவா? let's say payment is 1 lakh. இதுக்கு மேல ஜிஎஸ்டின்ற ஒரு அமௌண்ட்டை நான் என்ன பண்ணக்கூடாது? போடக்கூடாது. அதான காம்போசிஷன் லிவே. I should not collect from customers. ஆமாதானே? because I have to pay from my own pocket. ஆமாதானே? ஸோ நான் என்ன பண்ணக்கூடாது? என் இன்வாய்ஸ்ல ஜிஎஸ்டின்னு போடக்கூடாது. ஜிஎஸ்டி போடலைன்னா நான் என்னவே பண்ணக்கூடாது? இன்வாய்ஸே ரைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? கிளியரா? இங்க should not collect tax, then issue only a bill of supply and not tax invoice. இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது. நான் உனக்கு சப்ளை பண்ணிருக்கன்றதுக்கு ஏதோ ஒரு பில் கொடுத்தா போதும். திஸ் யூ ஹாவ் பாட் அப்படின்றதுக்கான டீடைல்ஸ் கொடுத்தா போதுமே தவிர ஐ ஷுட் நாட் கிரியேட் அன் இன்வாய்ஸ். புரிஞ்சுதா? கிளியரா? மா புரியுதாடா? திவ்யா புரியுதா? இப்போ I am the service provider, he is the recipient. ஆமாவா? நான் ஜிஎஸ்டியே இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணலனா இவனால என்ன பண்ண முடியாது? this person cannot avail ITC. இவன் ஜிஎஸ்டி எனக்கு கொடுத்தா தானே அவன் ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியும். ஆமாவா இல்லையா? he has made a purchase. customer have made a purchase. அந்த பர்ச்சேஸ் மேல அவர் டாக்ஸ் பே பண்ணியிருந்தா தானே அவர் ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியும். நான் அந்த டாக்ஸை சார்ஜ் பண்ணலையே, அப்ப அவர் என்ன பண்ண முடியாது? ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் சினாரியோ நம்பர் 2. ஓகேவா? இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, திஸ் இஸ் எம்டிஆர். இந்த எம்டிஆர் என்ன பண்ணுவாங்க? இவங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருப்பாங்க. கரெக்டா கண்ணா? ஐ மீன் நான் என்ன பண்றேன்? மேனுஃபேக்சரரா, ட்ரேடரா, இல்லைன்னா ரெஸ்டாரண்டா இருக்கேன். இப்போ நான் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன்னா ஐ ஹாவ் டு ரெக்ரூட் சம் சர்வீசஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைடு. வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறது, இல்ல ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குறது, இது மாதிரி சர்வீசஸ்லாம் நான் வெளியில இருந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவேன். ஆமாவா? அவங்க எனக்கு என்ன பண்ணுவாங்க?
ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? ஸோ ஐ வில் பி ரிசீவிங் சம் சர்வீசஸ், goods or supply. ஓகேவா? on this MTR who is opting composition levy ஸ்கீம்ல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? will make the payment along with this. அவங்க என்னவும் பே பண்ணுவாங்க? ஜிஎஸ்டியும் பே பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? இப்போ they are the recipient of services. ஆமாவடா? இங்க சப்ளையர் வேற ஒருத்தனா இருக்கான், சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸ் இங்க வேற ஒருத்தங்க. இவங்க ரெசிபியன்ட் ஆஃப் சப்ளையா இருந்து ஜிஎஸ்டி இவங்க என்ன பண்றாங்க? பே பண்றாங்க. கரெக்டா? இவங்க ஜிஎஸ்டி பே பண்றத கேன் தே கிளைம் திஸ் ஜிஎஸ்டி பெய்டு ஆஸ் ஐடிசி ஆன்னு கேட்டா a big no. ஏன்? because you are registered under composition levy. நீ composition levy குள்ள போனதே எதனால? எனக்கு இந்த அவுட்புட் இன்புட்ன்ற பிரச்சனையே எனக்கு வேணாம், 1% நான் கட்டிட்டு போறேன், 5% நான் கட்டிட்டு போறேன்றதுக்கோசரம் தான் நீ composition levy குள்ளரே வந்த. ஆமாவா? ஆமாவா? if you are a registered person under composition levy, then on the outward supply you make, you should not charge GST. on the inward supplies you make, you cannot avail ITC also. புரிஞ்சதா? clear-ஆ? on the inward supply also you cannot claim ITC. okay வா? this is scenario number 3. okay வா கண்ணா? இப்போ scenario number 4. இப்போ I am being the recipient of services. கரெக்டா கண்ணா? ஆமாவடா? இங்க யார் இருக்காங்க? ஒரு சப்ளையர் பீயிங் த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இங்க இருக்காங்க. இங்க யார் இருக்காங்க? ரெசிபியன்ட் ஆஃப் த சர்வீசஸ் ஹூஸ் எம்டிஆர் இருக்காங்க. கரெக்டா? இப்போ இவன் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றான். லெட்ஸ் சே திஸ் சப்ளையர் இஸ் a lawyer or an advocate. சரியா? advocate services is covered under FCM or RCM? RCM. கரெக்டா? RCMல என்ன கான்செப்ட்? the recipient of the services will have to pay GST. கரெக்டா? அப்போ I am a person registered under composition levy. நான் இப்போ ரிசீவ் பண்ற சர்வீசஸ் இஸ் covered under RCM. கரெக்டா? covered under RCM. இப்போ this person will have to pay GST. at what rate this RCM will be charged அப்படின்னா usual rate under RCM. ஓகேவா? அட்வொகேட்ஸ்க்கு எவ்வளவு சாமி அப்ளிகபிள்? 5% RCM. இந்த 5% if he is a manufacturer, இவர் பே பண்ற அவுட்புட் சர்வீஸ்க்கு தான் நான் எவ்வளவு என்ன பண்ணணும்? 1% பே பண்ணணும். இவர் ரிசீவ் பண்ண இந்த இன்புட்டுக்கு 5% இவர் பே பண்ணணும்னா RCM கவர் ஆகுதுன்னா RCM படி அவர் பே பண்ணி தான் ஆகணும். புரியுதா திவ்யா? புரிஞ்சுதா? டவுட் இருக்கா? இந்த RCM இவர் பே பண்றாரு இல்ல, again he is paying. இந்த சினாரியோல என்ன பண்றாங்க? இவர் கையில குடுக்கிறது இவர் பே பண்ணிடுறாரு போய். அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்? ITC நீ கிளைம் பண்ண முடியாது. இதே இடத்துலயும் this is your inward supply. ஆமா தானடா? this is your inward supply. நீ ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிற சப்ளைக்கு நீ என்ன பண்ணல? இவன் கையில டாக்ஸ் கொடுத்து பே பண்ண சொல்லல, நீயா பே பண்ணிட்ட. கரெக்டா? still this is your inward supply தான். this also you cannot claim ITC. cannot claim ITC on this also. understood-ஆ? மா புரிஞ்சுதா? any doubt? ஏதோ டவுட் இருக்கா? so composition levyல consolidate பண்ணானா who can go under composition levy? lazy persons like us. ஓகேவா? யார் அவுட்புட் இன்புட்டை நான் பெருசா வந்து மைண்ட் பண்ண விரும்பலன்னு நினைக்கிறோனோ that persons can go under composition levy. கரெக்டா? ஸோ நான் உள்ள போறதுக்கான எனக்கு பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்ன? என்னோட ப்ரீவியஸ் இயர் டர்ன் ஓவர் ஷுட் பி லெஸ் தேன் 1.5 crores or 75 lakhs as the case may be. 75 lakhs எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கணும்? மணிப்பூர், மேகாலயா, மிசோரம், அருணாச்சல பிரதேஷ், திரிபுரா, நாகாலாந்து,
உத்தரகாண்ட், சிக்கிம். கரெக்டா 8 ஸ்டேட்ஸ் வந்துருச்சா? அண்ட் 1.5 crores இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் எங்க? ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், அஸ்ஸாம் அண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ். இங்கெல்லாம் 1.5 crores வரைக்கும் இருக்கு. என்னோட ப்ரீவியஸ் இயர் டர்ன் ஓவர் எக்ஸ்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட். என்னோட எலிஜிபிலிட்டி பார்க்கும் போது நான் என்ன பார்க்கணும்? எக்ஸ்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் இன்கம் நான் பார்க்கணும். ஓகேவா? லிமிட் உள்ளதான் இருக்கு அப்படின்னா ஐ கேன் ஆப்ட் ஃபார் காம்போசிஷன் லிவே. இந்த வருஷம் நான் உள்ள வந்துட்டேன். இந்த வருஷமும் நான் ஃபுல்லாவே காம்போசிஷன் லிவே கண்டினியூ பண்ணுமான்னு பார்க்கிறதுக்கும் என்ன பண்ணணும்? கரண்ட் இயர் டர்ன் ஓவரும் நான் செக் பண்ணணும், எக்ஸ்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட். கரெக்டா? ஸோ கரண்ட் இயர் டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ இருக்கு? 1.5 crores or 75 lakhs குள்ள இருக்குன்னா then this year also I can stay in composition லிவே. இல்ல இந்த இப்போ என்னடா ஓகே டிசம்பர் வரைக்கும் எனக்கு என்ன வந்துச்சு? 75 lakhs லிமிட் குள்ள இருந்தேன். டிசம்பருக்கு அப்புறம் எனக்கு 75 lakhs எக்ஸீட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகணும்? 75 lakhs இருந்த லிமிட் வரைக்கும் நீ காம்போசிஷன் லிவேல பே பண்ணு. எப்போ உன் டர்ன் ஓவர் கிராஸ் ஆச்சோ அப்ப நீ என்ன ஆயிடணும்? நார்மல் டாக்ஸபிள் பர்சன் ஆயிடுவ, காம்போசிஷன் லிவேக்குள்ள இருக்க மாட்டேன். கிளியரா? ஓகேவா? ஸோ எனக்கு இந்த டர்ன் ஓவர் கிரைட்டீரியா எலிஜிபிள் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மேல நான் என்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு சொல்றாங்க? மேனுஃபேக்சரரா இருக்கணும், ட்ரேடரா இருக்கணும், இல்லாட்டிக்கு restaurants or catering services. If I am doing all these businesses, what is the rate at which I have to pay tax? In case of manufacturer, 1% on the turnover. Correct? In case of trader, 1% on the taxable services. In case of restaurant services, 5% on the taxable services. Na tax pay பண்ணனும். Can I claim ITC on my inward supply? No. Can I charge or receive taxes from my customers? No. In case of RCM, no ITC is applicable, as well as RCM rates la enna applicable rates o adha na pay பண்ணனும். ஓகேவா? புரியுதா? திவ்யா புரிஞ்சதா? ஓகேவா? காப்பி பண்ணிக்கிறீங்களா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேக் a quick note. Make it fast. சீக்கிரம் சீக்கிரம்.
காப்பிடா. Divya, காப்பிடா. Make it fast. Finished. Now with this section 10.1 is over. Okay va. 10.1 talks about who are all the eligible persons under composition levy. Who are all the eligible persons? Manufacturer, traders and restaurant service providers who have that actual aggregate turnover less than 1.5 crores or 75 lakhs as the case may be. Okay va. Okay va. Now we are talking about section 10 10 2. Okay va. 10.2 talks about ineligible persons under composition levy. Who are all the ineligible persons to opt for composition levy? Okay va. See, if I am being the manufacturer, I can go for composition levy. ஆனா நான் சொல்ற specified goods ஓட manufacturer இருக்கேன் அப்படின்னா I cannot go for composition levy. Okay va. Manufacturer of specified goods. Okay va. அந்த specified goods என்னென்ன அப்படின்னா பான் மசாலா, aerated water, pan masalas, aerated water, ice creams and other edible ice, tobacco, fly ash bricks or blocks, fly ash bricks or blocks or aggregates, bricks of fossil meals, or similar siliceous earth. Building bricks or earthen or roofing tiles. Okay va. Kana, if I am the manufacturer of 1 2 3 4 5 6 7 8 things, then I cannot go for in a composition levy. Okay va. In general, a manufacturer for whose the aggregate turnover is within the limit can go for in a composition levy. Ana if I am being the manufacturer of these 8 goods, I cannot go for composition levy. அப்போ சரி மேம், நான் இதுல மேனுஃபேக்சரர் இல்ல, ட்ரேடரா இருக்கேன். Trader of these things, trader of tobacco, trader of ice cream, trader of building bricks, can I go for composition levy? Yes, I can go. புரிஞ்சுதா? Only the manufacturers cannot go for composition levy. Okay va. Note, the traders of
above mentioned goods can opt for composition levy. Okay va? Done? எழுதியாச்சா? Next. What is interstate na? State to state within state? Interstate. Interstate அப்படின்னா state to state. கரெக்டா? Interstate outward supplier of goods alone. Goods and services also. Goods and services both. Okay va? Listen kanna. See, I am having a place of business in Tamil Nadu, as well as there is a branch or another place of business in Andhra nu vechikalam. Okay va? See, listen, if I am doing a selling business, this is called what? Outward supply. Amadana. If I am making outward supplies from state to state, then I cannot go for composition levy. புரிஞ்சுதா? Outward supplier of goods or services. சரி, இந்த person, this is Mr. X. Okay va? He is Mr. Y. Mr. X cannot opt for composition levy. Amava, because he is a outward supplier of goods or services. Amadane. Amava. இவரு Mr. Y ன்றது யாரு? Recipient of outward supply. Amava. Can Mr. Y opt for composition levy? See, 10(2)ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க அவுட்வர்ட் சப்ளை தான் மேக் பண்ணக்கூடாது, பட் நீங்க என்ன பண்ணலாம், வேற ஸ்டேட்ல இருந்து யூ கேன் மேக் பர்ச்சேசஸ். திஸ் பர்சன் கேன் ஆப்ட் ஃபார் காம்போசிஷன் லிவே, பிகாஸ் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, பர்ச்சேஸ் தான் பண்ணியிருக்காரு, ஆனா இவரு சேல் பண்ணியிருக்காரு. 10(2) restricts only the person who sells goods to other states. Okay va? 10(2) does not restrict the persons who make purchases from other states. Clear ah? Divya purinjada? Clear ah? Okay va? So only யார் restrict பண்ணிருக்காங்க 10(2)ல, if you are a manufacturer of those 8 goods, then you cannot go for composition levy. If you are a trader of those 8 goods, you can go for composition levy. Point number 2, if you are making interstate outward supplies na, you cannot go for composition levy. ஆனா நீ என்ன பண்ற, interstate purchase பண்ற அப்படினா, still you can go for composition levy. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? Third point, supplier of non taxable goods. என்னக்கண்ணா? supplier of non taxable goods or services. What are all the non taxable goods or services mentioned under section 9(2)? என்னென்னது? That 5 products of petroleum products, petroleum crude, high speed diesel, motor spirits, aviation turbine fuel and natural gases. Correct ah? And the 5 petroleum products as well as another alcoholic liquor for human consumption plus undenaturated extra ஏதோ ஒண்ணுமே, அது எப்பவும் பாரு மறந்துடுது. ஓகேவா? that thing which is used for the manufacture of
alcoholic liquor for human consumption. Okay ba, in the 5 products, if you are being the supplier of these 5 products, then you cannot go for composition levy. Plus நீ என்னவாவும் இருக்கீங்க, if you are being the casual taxable persons or NRTP இருக்கீங்கனாலும் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, you cannot go for composition levy. Okay வா, சீக்கிரம் எழுதுங்க சீக்கிரம் எழுதுங்க. சீக்கிரம். ஒரு நிமிஷம்டா. So what are the 3 points so far பார்த்திருக்கோம்? Ineligible, manufacturer of specified goods. Second point, interstate outward supplies. Third one, non taxable goods. Correct? And casual taxable person and CTP and NRTP persons also not eligible to opt for composition levy. Correct? Okay, intimation. Okay. Okay, fine தான். இதில் நம்ம என்ன definition பார்க்கணும், aggregate turnover definitions பார்க்கணும். Okay, now listen. Now fourth person who cannot opt for or who is ineligible to opt for composition levy யாரு அப்படின்னா, if you are being a supplier of services through e-commerce operators. யாரு சொல்றாங்க? Supplier of services through e-commerce operators. Okay va? This e-commerce operator who is liable to deduct TCS. Ma, if you are being the supplier of services, okay va? அப்போ e-commerce operators யாரெல்லாம் பார்த்தோம்? Like Swiggy, Ola, Uber, அவளால்மா ஆமாவா? See, அதில் if you are being a restaurant services, நீ என்ன பண்ற? Restaurant service provide பண்ற through Swiggy. Okay va? You are providing services to the end customer. நீ services
through this e-commerce operators provide பண்றேன்னா you are not covered under composition levy. But if you are selling goods, if you are supplying goods through e-commerce operators, then you can go for composition levy. சரியா? நீ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியாது, போக முடியாது. ஓகே, குட் சேல் பண்றனா யூ கேன் happily go for composition living. ஓகேவா? எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா கண்ணா? நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்லி we are talking about service providers. யாரு? if you are being a service provider you cannot come under composition living சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஆனா இதுல நம்ம என்ன சொன்னோம், எம்டிஆர்ல ஆர்ன்றது யாரு? ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்றவங்க. அப்ப ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ் மட்டும் இஸ் கவர்ட் அண்டர் composition levy னா இல்ல, exemption இருக்கு. ஓகேவா? in case of services provider, the service provider being the restaurant service provider அப்படின்னா they can go for composition levy. ஓகேவா? அந்த எம்டிஆர்லயே நம்மளுக்கு கவர் ஆயிடுச்சு. now if you are being the supplier of goods as well as small scale supplier of services, ரெண்டுமே நீங்க பண்றீங்க. சர்வீஸும் ப்ரொவைட் பண்றீங்க, கூட்ஸும் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரெண்டு பிசினஸ்மே உங்களோட பிசினஸ் சர்க்கிள்ல இருக்கு அப்படின்னா வித் த லிமிட் ஐ ப்ரொவைட் யூ கேன் கோ ஃபார் காம்போசிஷன் லிவிங். நான் சொல்ற லிமிட்குள்ள நீங்க இருக்கீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், காம்போசிஷன் லிவிய தாராளமா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இத ரெண்ட தவிர எனி அதர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், யார் சாமி? எனி அதர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் are not eligible to go for composition levy. அப்போ see we are what? auditors. auditors provide service இல்ல goods supply of goods supply of services service. அப்போ நம்மனால composition levy குள்ளாரே போக முடியாதா? முடியுமா? எப்படி? நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணல, நம்ம கூட்ஸ் சேல் பண்ண போறது இல்ல, அப்ப நம்மளால வர முடியாதா? அப்படின்னா நம்ம இன்னும் 10(2)A பார்க்கணும். சரியா? 10(2)A பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணிக்கலாம். நவ் இந்த லிமிட் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? நான் என்ன சொல்றாங்க, you are selling goods as well as services. ஓகேவா? then for the limit I specify you can go for composition levy. நான் சொல்ற லிமிட் குள்ள நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா go for composition levy. நான் என்ன சொல்லிட்டேன் மா, நான் எதை சொல்றேன், அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் 1.5 lakhs குள்ள இருந்தாதான் இந்த ப்ராசஸ் குள்ளாரையே நீ வர முடியும். இந்த சர்வீஸ் நான் சொல்றேன்ல, இந்த சர்வீஸ்க்கு மட்டும் தான் இந்த லிமிட் நான் சொல்றேன். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? so this limit talks about 10% of என்னடா
10% of the turnover or 5 lakhs whichever is higher. whichever is என்ன பார்க்கணும் higher. என்னோட turnover நான் ஒன்று மென்ஷன் பண்றேன்ல, அந்த turnoverல 10% நீ எடுத்துக்கோ, ஓகேவா? ஆர் 5 lakhs whichever is higher னு பாரு. whichever is higher, let's say என்னோட turnover எவ்வளவு வருது, அதாவது my taxable turnover is let's say ஒரு 40 lakhs இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், ஓகேவா? my exempted supply, taxable supply, exempted supply is ஒரு 20 lakhs, ஓகேவா? my interest and discount received எவ்வளோ, 10 lakhs. now what is the 10% turnover நான் எடுத்துக்கணும்ல, எந்த turnover இப்போ டோட்டலா இதை ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருது, 70 lakhs வருது. இந்த 70 lakhs நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணுமா இல்ல 60 lakhs எடுத்துக்கணுமா? only on that 60 lakhs I have to compute 10%. புரிஞ்சுதா? 10% எவ்வளவு போட்டா எவ்வளவு வருது, 6 lakhs, கரெக்டா? or 6 lakhs or 5 lakhs whichever is higher னு போட்டா எவ்வளவு வருது, 6 lakhs is the higher amount, கரெக்டா? அப்போ என் சர்வீஸ் நான் என்ன பண்றேன், I am trading or providing goods as well as services, ஓகேவா? நான் if you are being the service provider other than restaurant, நீ காம்போசிஷன் லிவேக்குள்ளாரே வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன், ஆமாவா? ஆமாவாக்குண்ணா. ஆனா நான் என்ன பண்றேன், சர்வீஸ் என்னால பண்ணாம இருக்க முடியல, என் பிசினஸ் இங்க பாரு, நான் இந்த ஏசி சேல் பண்றேன்னா இதுக்கு நான் வாரண்டி கொடுக்கறதும் என் பிசினஸ் தான், இது இல்லாம அது நடக்காது. நான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணேன்னா இந்த கூட்ஸை என்னால் சேல் பண்ண முடியாது. அப்போ நான் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் காம்போசிஷன் லிவேக்குள்ள நீங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றதை என்னால் டாலரேட் பண்ணிக்க முடியலன்னு நான் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க, நீ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றல அதோட வேல்யூவேஷன் எவ்வளோதான் இருக்கணும், இந்த 6 lakhsக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா நீ தாராளமா காம்போசிஷன் லிவேக்குள்ள வந்துக்கோன்னு நான் சொல்றேன். கிளியரா? கிளியராக்கண்ணா? மதிவியா புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன், என்னோட டர்ன் ஓவர் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் இவ்வளோ இருந்துச்சு, ஓகேவா? இப்போ இந்த 6 lakhs நான் கம்ப்யூட் பண்றேன்ல, இது ஒன்லி ஃபார் த சர்வீஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் இந்த இயரோடது. இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் டிஸ்கவுண்டா இல்ல இன்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் டிஸ்கவுண்டா? எக்ஸ்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு 6 lakhs சர்வீஸ் எடுத்தா போதும். பிகாஸ் லோன் கொடுக்கறதும் என்னதான், ப்ரொவைடிங் லோனு சர்வீஸா இல்ல கூட்ஸ்குள்ள வருமா, கூட்ஸா இல்ல சர்வீசஸா? லோன் ஆர் அட்வான்ஸ் இஸ் அன் சர்வீஸ் ஒன்லி, கரெக்டா? இந்த சர்வீஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு தான் நீ என்ன எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்க, 10 lakhs இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்க. அப்போ இந்த 6 lakhs நான் இந்த கரண்ட் இயர்க்குள்ள இந்த லிமிட்குள்ள இருக்கனான்னு நான் செக் பண்ணணும், கரெக்டா? என்னோட சர்வீஸ் வேல்யூ 6 lakhsக்குள்ள இருக்கான்னு செக் பண்றப்போ ஐ ஷுட் எக்ஸ்க்ளூட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட், ஓகேவா? இந்த லிமிட் 10% எடுத்துக்கிறதுக்கும் நான் என்ன பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும். இந்த இயரும் அதுக்குள்ள இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும். கிளியரா? கிளியராக்கண்ணா? எனி டவுட்? ரைட் திஸ். லிமிட் என்னன்னு எழுதிக்கிறீங்க, 10% of turnover in the preceding financial year or 5 lakhs whichever is lower. இந்த turnover கன்சிடர் பண்ணும்போது you should exclude interest and discount portion also.
டன். இந்த கீழே லிமிட் எழுதிட்டீங்களா? This is important. Current year also நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? This is for previous year calculationக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? Previous year figuresலையும் you should exclude interest. Current year figuresலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும்? You should exclude interest and discount. மயிலிச்சா டன் கிளியரா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா 10(1) is over, 10(2) is over. கரெக்டா? Who are the persons eligible under composition levy பார்த்தா those MTR persons or eligible persons. Who are ineligible persons to go for composition levy பார்த்தா that manufacturer of specified goods is ineligible. Second point, who's a outward supplier of interstate outward supplier of goods or services is an eligible person. Next, third, non-taxable supplies and CTP and NRTP persons are ineligible persons. Next, fourth one enna? Supplier of services under e-commerce operators, through e-commerce operators, then service providers other than restaurant services and the small scale service providers. Correct? So these category persons are ineligible to go for composition levy. அப்போ என்ன சொல்றாங்க? இந்த 10(1) and 10(2) கன்சாலிடேட் பண்ணி நம்ம மாதிரி ஆடிட்டர்ஸ் அண்ட் லாயர்ஸ்க்கு என்ன கொண்டு வராங்கன்னா 10(2)ன்ற ஒரு செக்ஷன் கொண்டு வராங்க. This is only purely for the service providers. ஓகேவா? அதாவது 10(1)ல கவர் ஆகாம 10(2)லையும் கவர் ஆகாம இன்னெலிஜிபிலிட்டிக்குள்ளேயும் நான் வரக்கூடாது, பிளஸ் இந்த எலிஜிபிலிட்டிக்குள்ளாரையும் நான் வரல. ஓகேவா? then whether I have any option to go for 10(2)A, sorry, go for composition levy one கேட்டா there comes a section called 10(2)A which gives you an eligibility to go for composition levy. ஓகேவா? so 10(2)A எழுதிக்கலாமா? option for the registered person with the aggregate turnover less than or equal to எவ்வளோ இருக்கணும்? 50 lakhs. மேல aggregate turnover 1.5 crores, 75 lakhs, 50 lakhs எழுதணுமா? this 10(2)A தான் எங்க applicableனா 50 lakhs. இந்த 50 lakhsக்கு அந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் applicable இல்லை. ஓகேவா? நீ இந்த 50 lakhs டர்ன் ஓவர் பார்க்கறதுக்கு இந்த ஸ்டேட்ஸ்குள்ள வரியான்லாம் நீ பார்க்க தேவையில்லை. திஸ் இஸ் ஃபார் ஆல் ஸ்டேட்ஸ். ஓகேவா? ஆல் ஸ்டேட்ஸ். நீ 10(1) 10(2)க்குள்ள ஃபால் ஆகுறியான்னு பார்க்கறதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும்? நீ ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கியா, 75 1.5 crores நீ செக் பண்ணணும். இந்த 50 lakhs கேட்டகரிக்குள்ள வர்ற அப்படின்னா நீ அந்த ஸ்டேட்ஸ் லிமிட்லாம் செக் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேவா? so option for the registered person with the aggregate turnover less than or 50 lakhs in all the states in the preceding financial year. இங்கேயும் நீ என்ன பண்ணணும்? aggregate turnover composition levy குள்ள வரதுனால என்ன பண்ணிடணும்? excluding interest and discount தான் எடுத்துக்கணும். சரியா? aggregate turnover calculate பண்ணும்போது அந்த 50 lakhs calculate பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்? excluding interest and discount எடுத்துக்கணும். plus you need an ineligible under section 10(1) plus 10(2) இருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணணும். ஓகேவா? 10(2)A குள்ள வரணும்னா 2 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். கரெக்டா? 10(2)A வரணும்னா 2 கண்டிஷன். ஒன்னு 10(1)லையும் 10(2)லையும் நீங்க ineligible இருக்கணும். ரெண்டாவது விஷயம், your aggregate turnover should be less than or equal to 50 lakhs in the preceding financial year which excludes
interest and discount amounts. Clear? Okay வா சீக்கிரம் 10 to a இது மட்டும் எழுதுங்க. Okay வாக்கண்ணா மா இப்போ see நான் இந்த 10 2A ஃபால் ஆகுற ஒரு பர்சனா வந்துட்டேன் அப்படின்னா for MTR services what is the tax rate 1% on turnover or 1% on taxable services or 5% on turnover as the case may be correct if I am falling under 10 2A என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ composition levy ஆஃப் பண்ற என்ன composition levy ஆஃப் பண்றனா then you are liable to pay எவ்வளவு percentage ன்னு சொல்றோம்னா maximum of 6% which can be splitted as 3% ஓகேவா நீ என்ன பண்ணணும் 6% on turnover pay பண்ணுங்க if you are being a person who does not fall under 10(1) and 10(2) ஓகேவா as well as உன் turnover என்ன ஆகுது 50 lakhs குள்ள தான் இருக்கு அப்படின்னா then you are liable to pay எவ்வளோ 6% of your turnover ஓகேவா and this turnover also excludes what excludes interest and discount சீக்கிரம் திவ்யா புரியுதா then we have the conditions to fall under 10 2A which means 6% composition levy போறதுக்கு what are the conditions you have to satisfy அப்படின்னா first condition you are not manufacturing goods or supplying the services you are not manufacturing goods or supplying services என்னென்ன services that notified 8 services கண்ணா எழுதணும்ல இங்க என்ன சொன்னோம் if you are manufacturer of these goods you are ineligible ஆனா trader of these goods இருந்தா you are eligible னு சொன்னேன் ஆனா 10 2A ல ஃபால் ஆகிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் manufacturer of these goods ஆவும் இருக்க கூடாது supplier of these services ஆவும் இருக்க கூடாது ஓகேவா of those 8 notified goods என்னென்ன that pan masala things ஓகேவா பான் மசாலா ஏரேட்டட் வாட்டர்ஸ் அதெல்லாம் பிரிக்ஸ் ஏரேட்டட் வாட்டர்ஸ் பிரிக்ஸ் as mentioned in 10 2 கரெக்டா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்
as well as you are not engaged in making interstate supply of interstate outward supply of அங்க சொன்னதே தான் 10 சொன்னதே தான் supply of goods or services இருக்க கூடாது ஓகேவா 10(2)A ல ஃபாலோ ஆகணும்னா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் you should not be engaged in supplying non taxable supplies அந்த non taxable supplies னா என்னென்ன 5 petroleum products as well as alcoholic liquor for human consumption ஓகேவா next you should neither be the casual CTP or NRTP persons as well as you should not be supplying the services through e-commerce operators who are required to deduct TCS ஓகேவா அந்த 10(2)ல சொன்னதுதான் கண்ணா 10(2)ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னா manufacturer of notified goods இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் interstate outward supplies of goods or services பண்ணக்கூடாது third one non taxable supplies plus casual CTPs ஆவோ NRTPs ஆவோ இருக்கக்கூடாது fourth one e-commerce operators வெளியே இருக்கக்கூடாது தென் சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீசஸாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டா அதே தான் இங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன யூ ஷுட் நாட் பி த மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் த நோட்டிஃபைட் கூட்ஸ் லாஸ்ட் பாயிண்ட் யூ ஷுட் நாட் பி அ சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீசஸாகவும் இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் யூ ஷுட் நாட் பி என்கேஜ்ட் இன் மேக்கிங் இன்டர்ஸ்டேட் அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ் நெக்ஸ்ட் நாட் engaged in non-taxable supplies, neither CTP or NRTP, and not supplying through e-commerce operators. Okay, if these conditions are satisfied as well as unoda actual aggregate turnover is less than 50 lakhs in the preceding financial year excluding interest and discount, then you can go for composition levy and charge of GST எவ்வளோ 6% is applicable ஓகேவா கிளியரா மா திவ்யா புரியுதா Nishta, make it fast.
ஓகேவா என்னண்ணா இப்போ ஒரு அடிஷ்னல் நோட்ஸை 4-5 பாயிண்ட் எழுதிட்டோம்னா த சாப்டர் இஸ் ஓவர் ஓகேவா alright additional points for the purpose of calculating aggregate turnover what you should include னு பாருங்க outward supplies of we are talking about turnover correctா இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் outward supplies of taxable supply exempt supply including என்னதாம் exports interstate supplies of person having the same pan to be computed all over India basis and okay and these includes என்னது value of supply made by the registered person okay இந்த கதை அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகேவா and this excludes GST வேல்யூ நம்ம அவுட்வர்ட் சப்ளை போடும்போது என்ன பண்ணுவோம் அவுட்வர்ட் மேல அவுட்புட் ஜிஎஸ்டி போடுவோமா ஆமாவா அந்த ஜிஎஸ்டி வேல்யூவும் செஸ் வேல்யூலாம் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது ஓகேவா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் டர்ன் ஓவர் ஓகேவா தென் வேல்யூ ஆஃப் இன்வர்ட் சப்ளைஸ் ஆன் விச் ஆர்சிஎம் இஸ் அப்ளிகபிள் எடுத்துக்க கூடாது அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாம் சப்ளைஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை வே ஆஃப் எக்ஸ்டெண்டிங் டெபாசிட்ஸ் லோன்ஸ் அட்வான்சஸ் so far the consideration is represented by interest or discount ஓகேவா so turnover என்னெல்லாம் include பண்ணோம் taxable supply exempt supply exports then interstate supplies ஓகேவா இதுல என்னெல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது GST amount next any inward supplies on which RCM is applicable and does not include interest and discount also ஓகேவா எழுதிக்கலாமா அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் taxable supply plus exempt supply plus exports plus interstate supply these are all output supplies outward supplies நம்ம மேக் பண்ற சேல்ஸ் ஓகேவா and does not include GST amounts plus cess and does not include inward supplies on which RCM is applicable and excludes interest plus discount also. This is the aggregate turnover that you should consider for eligibility. Clear? Okay va எழுதியாச்சா now second point see determining the tax payable எவ்வளோன்னு பார்க்கறதுக்கு see listen கண்ணா in this year is the first year I opt for composition levy okay va in this year this is the year I opt for composition levy from 1st of April இருந்து பாரு நீ எந்த இயர் உள்ள வர்க்கியோ ஃபினான்ஷியல் இயர் அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் ஏப்ரல்ல இருந்து பாரு ஓகேவா ஏப்ரல்ல இருந்து எந்த லிமிட் you are liable to get registered னு பாரு you are liable to get registered see let's say 40 lakhs is the limit for you to get registered ஓகேவா இந்த லிமிட் எப்போ வரைக்கும் தான் அட்டைன் ஆயிருக்கு நவம்பர் 25 வரைக்கும் 40 lakhs தான் உன்னோட turnover above November from December to March your turnover was additionally 20 lakhs okay va so your total turnover is less than 75 lakhs okay va on what amount
what amount you have to pay GST under composition levy. That is, we are talking about tax payability. அப்படின்னு பார்த்தேன்னா only on this 20 lakhs நீ என்ன பண்ண போதும் tax pay பண்ணா போதும். Tax payable at the rate of 1% or 5% or 6%. புரிஞ்சதா? ஆனா this is for the tax payable things. For determining, in order to determining the eligibility criteria, ஓகேவா? இப்போ இது என்னோட ப்ரீவியஸ் இயர் டர்ன் ஓவர் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் டர்ன் ஓவர் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா பார்க்க நான் 60 lakhs எடுத்துக்கணுமா இல்ல 40 lakhs 20 lakhs தான் எடுத்துக்கணுமா? To check the eligibility criteria, you have to take full turnover. 60 lakhs தான் எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சதா? கிளியரா? புரியுதா திவ்யா? டாக்ஸ் பேயபிள் மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும், 1st of April இருந்து உங்க liability to get registered வரைக்கும் இருக்கிற அமௌண்ட்டை விட்டுருங்க. ரிமைனிங் அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் காம்போசிஷன் லிவில டாக்ஸ் பே பண்ணுங்க. பட் டு செக் தி எலிஜிபிலிட்டி யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் த ஹோல் டர்ன் ஓவர். ஓகேவா? எழுதிக்கிறீங்களா? இங்க எழுதிக்கோங்க நோட்டு. For determining the tax payable, consider the turnover in states or union territories excluding supplies from 1st April up to date of becoming liable to register. ஓகேவா? ஓகேவா? இங்க for determining the eligibility, that is aggregate turnover calculate பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to include the turnover from 1st of April till the entire year. ஆனா என்ன பண்ணணும், but we have to exclude interest plus discount alone. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். காம்போசிஷன் லிவேல டர்ன் ஓவர் எலிஜிபிலிட்டிக்காக நீங்க செக் பண்றீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்டையும் டிஸ்கவுண்ட்டையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு தான் நீங்க பார்க்கணும். ஓகேவா? ஓகேவா? See, under normal levy, what is the section applicable னு பாத்தீங்கன்னா, this is for normal levy of tax, this is on composition levy. ஓகேவா? If it is on normal levy, section 9 is applicable. Here section 10 is applicable. ஓகேவா?
section applicability. Then what is the GST rates applicable அப்படினு பாத்தீங்கன்னா here 5%, 12%, 18, next 20 or 28, 28% are the applicable rates. Here 1%, 5% or 6% are the rates applicable here. Okay va. Next enna pakrom, what is the payment method of GST in பார்த்தா either we can go for monthly or quarterly also. Inge only quarterly payments. இது within the 20th of next month. Okay va, 20th of next month we have to pay all the GST. Inge quarterly payments by 18th of next month நம்ம என்ன பண்ணிடணும், GST pay பண்ணிடணும். Okay va. Next what is the return you have to file அப்படின்னா for payment of GST என்ன ரிட்டன்ரா, GSTR 3B file பண்ணுவீங்க கரெக்டா. GSTR 3B if it is a monthly return. In case of annual return GSTR 9 file பண்ணணும். annual return இருக்கு அப்படின்னா இங்க monthly return என்ன file பண்ணணும், GSTR 4 file பண்ணணும். ஓகேவா. GSTR 4 is for composition levy and annual return இருக்குன்னா GSTR 9A நீங்க file பண்ணணும். ஓகேவா. இங்க 9 அங்க 9A. ஓகேவா. அடுத்து என்ன பாயிண்ட், what is the document you have to provide in case of normal நம்ம என்ன பண்ணணும், tax invoice raise பண்ணணும். இங்க நம்ம tax collect பண்ண போறது இல்ல, so tax invoice raise பண்ணக்கூடாது. என்னதான் கொடுக்கணும், bill of supply மட்டும்தான் கொடுக்கணும். Can we avail ITC? Here ITC can be availed but here ITC cannot be availed. அவ்வளவுதானே. Isanova copy. With this composition levy comes to an end as well as chapter 3 also comes to an end. Divya புரியுதா? Today your homework will be go revise chapter 3 fully. Next classல வந்தோடனே chapter 3ல இருக்க sums கொஞ்சம் தான் இருக்கு, ஒரு 10 sums குள்ள தான் இருக்கும். அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we will move on to the next chapter.
அவ்வளோதான்டா. முடித்ததா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், ஜிஎஸ்டியில் வாட் இஸ் சப்ளை டாக்ஸபிள் ஈவெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? அதில் கூட்ஸ் எதெல்லாம், சர்வீசஸ்லாம் எது, வாட் ஆர் த ஆக்டிவிட்டீஸ் நாட் அட் ஆல் சப்ளைன்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் மெக்கானிசம்னா என்னன்னு பார்த்தோம், ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல சப்ளையர் இஸ் லைபிள் டு பே ஜிஎஸ்டி, ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல recipient is liable to pay GST. e-commerce ஆப்ரேட்டர்ஸ்ல சப்ளையர் ரெசிபியன்ட் தேவையில்ல, நடுவில் நான் இருக்க இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் டாக்ஸ் பே பண்ணணும்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் காம்போஷன் லிவே. என்னால் பெரிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது, என் டேர்ன் ஓவர் இவ்வளோதான், எனக்கு ஏதாவது பார்த்து பண்ணி விடுங்கன்னு சொல்றதுல காம்போஷன் லிவே. ஆமாவா? காம்போஷன் லிவேல என்ன சொல்றான், நீ டேர்ன் ஓவர் நான் சொல்ற லிமிட்குள்ள இருக்க, நான் சொல்ற பிஸ்னஸ் நீ பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னா நான் உனக்கு காம்போஷன் லிவே கொடுக்குறேன். தட் இஸ் what we have seen so far. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த ஆர்சிஎம் ப்ளஸ் இந்த காம்போஷன் லிவே ப்ளஸ் இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வரணும். ஸோ தட் வந்தோடனே நெக்ஸ்ட்டு இதை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு we will move on to the next chapter. so far உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியில் இருக்கிறதுல வெரி பிக் சாப்டர்ஸ் 2 கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஒன்று சப்ளை, இன்னொன்று சார்ஜ். இதுக்கப்புறம் இருக்க இதே மாதிரி பெரிய சாப்டர்ஸ்னா எது அப்படின்னா எக்ஸம்ஷன் சாப்டர் அண்ட் ஐடிசி சாப்டர். இது 2 மட்டும்தான் பெரிய சாப்டர்ஸ். ஸோ நம்ம 3 முடிச்சிட்டோம், இன்னும் மீதி 2 தான் பெரிய சாப்டர் டு பி கவர்டு. கரெக்டா? உங்களுக்கு இருக்கிறது டோட்டலாக 17 சாப்டர்ஸ்னு நினைக்கிறேன். 17ல் 5 முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மீதி 12ம் கடகடன்னு முடிஞ்சிடும். ஓகே, இட் won't take so long, படபடன்னு முடிஞ்சிடும். சரியா? அதனால கீப் ஆன் ரிவைசிங், கீப் ஸ்டடியிங், அப்போதான் ஞாபகம் இருக்கும். ஓகேவா? வித்தின் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு வரணும், ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வரணும், ப்ரீவியஸாக நடத்தினதையும் படிச்சுட்டு வந்திருக்கணும். ஓகே, வந்தோடனே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் Q&A செஷன் வச்சுட்டு தான் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கே ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். ஓகே, வந்து இங்கே முடிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். ஓகேவா? முடிச்சுக்கலாமா? Bye guys. Okay. Bye da.